Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos ao Instituto Cezedelo Correia. O ISC, Escola Superior de Governo do TCU, atua com foco no aperfeiçoamento do controle governamental e da administração pública, capacitando servidores, gestores públicos e cidadãos, além de promover pesquisa, inovação e cultura. O Instituto se dedica essencialmente ao desenvolvimento de pessoas para a construção da cidadania. Na manhã de hoje, é com grande satisfação que recebemos o ministro desta Corte de Contas, Bruno Dantas, para nos brindar com a aula magna de abertura da segunda turma do Mestrado Profissional em Controle da Administração Pública e da Especialização em Análise Econômica do Direito. Para compor o painel de discussões sobre o tema Construindo Pontes na Administração Pública, Direito, Economia e Accountability, juntamente com o ministro, convidamos o professor Fernando Meleguin. O painel será mediado pela coordenadora acadêmica da especialização, Débora Costa. Ao final deste evento, serão apresentados os resultados de pesquisas realizadas no âmbito do INTOSAI Center for Advanced Studies, o CAST. O ministro Bruno Dantas é doutor e mestre em Direito pela PUC São Paulo, com pós-doutorado em Direito pela UERJ. Atuou como Senior Global House Fellow from Practice and Government, afiliado ao Center on Civil Justice da New York University. Atuou como pesquisador visitante na Cardozo School of Law, em Nova York, no Max Planck Institute for Regulatory Procedure Law, em Luxemburgo, e do Instituto de Pesquisa Jurídica da Universidade de Paris Panthéon-Sorbonne. É professor do mestrado e do doutorado em Direito da Uninove, do mestrado e doutorado em Direito da Regulação da FGV Rio, da graduação em Direito da UERJ e do mestrado profissional em Controle da Administração Pública do ISC. O professor Fernando Meleguin é consultor legislativo do Senado Federal, professor da especialização em Análise Econômica do Direito do ISC e consultor sênior na Charles Rivers Associates. É doutor em Economia pela UNB, pós-doutor em Law and Economics pela Universidade de Berkeley e em Ciência Política pela UFMG, além de ter formação em Matemática e Estudos Jurídicos Internacionais. A professora Débora Costa é doutora em Economia pela UNB e mestre em Direito Constitucional pelo IDP, com experiência acadêmica e profissional em Análise Econômica do Direito. Atua como auditora do TCU e coordenadora da especialização em Análise Econômica do Direito. Agora eu convido para tomarem assento no dispositivo o ministro Bruno Dantas, o professor Fernando Meleguin e a professora Débora Costa. Ministro Bruno, o senhor tem palavra a partir de agora. Uhum. Bom, muito bom dia. Obrigado, Ana Cristina. Fico muito feliz em te ver aqui, dirigindo o Instituto Cezedelo Correia. Ana Cristina foi, durante o meu período na presidência do tribunal, a chefe da Secretaria de Comunicação Social. Nós comentávamos que o Instituto Cezedelo Correia tem uma estrutura enorme, um quadro enorme, desafios extraordinários, mas incêndio todo dia tem mesmo na SECOM do TCU. Então, Ana Cristina, embora trabalhando muito, está passando umas férias aqui no Cezedelo Correia. Bom, também quero cumprimentar aqui os meus companheiros de painel e a todos os alunos, alunas, servidores do tribunal, enfim, todos os que se interessaram em participar aqui conosco nesta manhã. Eu tenho um orgulho muito especial, viu, Ana, em ter sido recebido a honra do presidente ministro Vital do Rego para estar aqui pela segunda vez proferindo a aula magna do nosso mestrado profissional em Controle da Administração Pública. Foi durante a nossa presidência que lutamos muito e conseguimos que o MEC Melhorou? Pronto, aqui agora. Que o MEC e a CAPES fizessem o reconhecimento do nosso programa
estruturamos esse programa com muito cuidado, com muito zelo, porque sabemos onde queremos chegar. E no momento de fazer a definição das linhas de pesquisa, de quais seriam os professores e, sobretudo, porque sabemos que muito do que nós entregaremos como produtos desse programa de pós-graduação estrito sensu depende do primeiro passo do recrutamento dos alunos. Portanto, nós, no momento de definirmos critérios de quem seria elegível para se candidatar ao mestrado aqui no Instituto César Zedelo Correia, nós discutimos bastante como é que era o nome do ex-diretor aqui do ISC? O Adriano tinha algumas ideias, a equipe da presidência do tribunal tinha outras ideias, e eu disse não. É óbvio que para nós é tentador fazer um processo seletivo restrito aos auditores do TCU ou aos servidores do Poder Legislativo, que foram algumas das ideias que chegaram para mim. Ou mesmo servidores públicos federais. Eu disse não, eu quero os melhores do Brasil. Eu quero qualquer servidor público, municipal, estadual, distrital, federal, que deseje estudar controle externo da administração pública, que venha estudar no órgão que é referência, no órgão que faz doutrina, no órgão que impulsiona a transformação da legislação. Se vocês forem ver a lei de licitações, ela é um compêndio da jurisprudência recente do TCU. Se vocês forem ver a LINDB, ela traz algumas vacinas exatamente para mitigar uma jurisprudência que era percebida pelos gestores em geral como rígida demais. Portanto, seja para o bem, seja para o mal, o TCU é um protagonista. Seja para consolidar as suas interpretações, seja para infirmar os entendimentos do tribunal. A legislação, muitas vezes, quando se trata de gestão pública, orbita em torno do Tribunal de Contas da União. Então, por que restringir não só a chance de alunos, bons alunos, que tenham projetos sólidos, que tenham uma capacidade de pesquisa demonstrada, por que impedir que alguém de um município distante do norte ou do nordeste do Brasil tenha o privilégio de estudar aqui? E por que não nós nos abrirmos para aprendermos com esses alunos? Porque ensino não é mão única, é mão dupla. Todas as vezes que eu entro numa sala de aula, eu aprendo mais do que eu falei. Por isso eu começo sempre dizendo, olha, isso aqui não é uma aula. Isso aqui, a minha intenção é fazer com que vocês, se tiverem que aprender algo, aprendam a fazer as perguntas certas. Portanto, o processo de ensino é isso. Instigar o aluno, dotar o aluno de métodos, dotar o aluno de uma curiosidade racional, metodológica, capaz de, a partir de uma literatura que, naturalmente, como os professores, do ponto de vista de trajetória acadêmica, leram mais do que os alunos, eles têm capacidade de dizer, olha, começa lendo isso aqui, depois passa a ler aquilo ali, e dá mais ou menos um roteiro, mas professor algum ensina um aluno a pensar. Ele ensina o aluno a perguntar as coisas certas. E aí o processo de cognição, de aprendizado, é um processo íntimo de cada um. Tem gente que aprende anotando cada detalhe da aula. Tem gente que aprende gravando a aula para ouvir depois. Tem gente que aprende prestando atenção pura e exclusivamente. Eu abandonei os cadernos na faculdade no terceiro semestre. Não anotei nada do terceiro semestre até o 10º. Às vezes eu levava uma caneta só e pedia uma folha de papel emprestado dos colegas que sentavam ao lado e anotava assim, uma lista de tópicos só das coisas mais interessantes que o professor falava, porque eu achava, isso era o meu próprio processo de aprendizado, eu achava que se eu me concentrasse na escrita, eu perderia alguma coisa do que o professor estava falando. Então, eu imaginava que o momento mais rico daquela troca
era um momento com o professor em sala de aula, não eu anotar tudo que ele dissesse para eu descobrir que eu tinha dúvida em casa no momento que ele não estaria lá para tirar a minha dúvida. Então, eu tentava prestar atenção ali, muitas vezes não entendia nem mesmo prestando atenção, ia entender com o aprofundamento da leitura. Mas, de novo, não tem manual para isso. Se tivesse, esse seria o manual de $1 milhão. Não tem manual para isso, porque o aprendizado é uma experiência individual. É uma experiência de saber como cada informação entra na tua atmosfera semântica, como aquilo se incorpora à sua capacidade de formular novas perguntas e de buscar novas informações para retroalimentar aquelas primeiras. Então, é isso, né? Mas, pessoal, eu fui, portanto, escalado pelo presidente Vital do Rego, talvez por ter essa veia acadêmica do aula. É duro quando eu começo a dizer que eu dou aula há 24 anos, 23 anos, tendo 47 anos de idade, né? O pessoal fala assim, olha, ou você fraudou a sua idade, ou então o lugar onde você começou a dar aula admitia trabalho infantil. Mas não é, eu tinha acabado de me formar e com 24 anos de idade, e um professor irresponsável confiou em mim, precisavam de a disciplina, Fernando, é curioso isso, a disciplina era Direito aplicado, num curso de contábeis. Olha onde eu vim parar. Na época eu nunca imaginei que eu pudesse ser ministro do Tribunal de Contas da União. E contabilidade é tudo que eu não entendo, mas eu dava aula de Direito aplicado para alunos de Ciências Contábeis. Eu não vou dizer qual é a faculdade, porque aí eu vou denunciar o meu amigo que me recrutou de maneira imprudente. Mas foi uma contratação meio às pressas, e aí ele olhou o meu currículo tinha uma página, né? Eu era técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não tinha graduação em Direito na Universidade Católica, mas não tinha especialização, não tinha mestrado, não tinha publicado nada, mas chamou a atenção do pessoal do RH da faculdade a lista de concursos públicos que eu tinha sido aprovado. Porque é isso, né? O pessoal fala que currículo é aquilo que quando te pedem você não tem. E quando você tem, ninguém pede. Ninguém me pede o meu currículo hoje, mas pedia quando eu tinha 24 anos de idade. E, evidentemente, o meu currículo não tinha nada. Mas tinha lá uma lista daquilo que eu poderia ser, porque desde muito cedo eu fazia concursos públicos e com 24 anos já tinha sido aprovado no concurso da Petrobras, da BR Distribuidora, da Caixa Econômica Federal, do BNDES, do Senado, onde depois fui colega de Fernando Meneguinho, fomos consultores legislativos do mesmo concurso de 2002, de delegado de Polícia Federal, depois de consultor legislativo da Câmara. Enfim, então a lista de concursos públicos que eu tinha sido aprovado era muito maior do que a de títulos e qualquer feito que eu pudesse ter em meu currículo naquele momento. E foi por isso que aquele professor imprudente me contratou. Ele falou assim, olha, embora o menino não tenha currículo nenhum, ele tem um futuro pela frente e, aparentemente, é um rapaz que sabe organizar mais ou menos as ideias para estudar de maneira consistente. E nisso já se vão aí quase 25 anos de magistério. Adoro ensinar, adoro sala de aula. Eu costumo dizer que é o que eu faço com mais prazer. Não sei se vocês já me viram no plenário do TCU, assim, sempre meio enfesado, meio sério, mas aqui não, aqui eu sou mais sorridente, aqui eu sou mais feliz. E talvez por isso o presidente Vital do Rego tenha me escalado para fazer essa abertura aqui. Poderia ter chamado o ministro Antônio Anastasia, que tem muito mais elegância, muito mais didática do que eu, até porque é professor há muito mais tempo também, mas coube a mim e, portanto, eu quero, depois de fazer esse preâmbulo, dizer a vocês que, para mim, é um privilégio estar aqui, conhecer cada um de vocês e perceber que, com esse curso de pós-graduação,
a oxigenação das ideias do nosso tribunal se intensifica e se renova. Na turma do ano passado, nós já tivemos aí alunos com publicações extraordinárias. Eu tenho certeza que essa turma seguirá a mesma senda. Por isso, porque nós temos um cuidado muito especial no momento de fazer a admissão dos alunos. Queremos alunos que possam se dedicar verdadeiramente. Sabemos que, como o mestrado é profissional, ninguém quer dedicação full-time, ninguém quer uma dedicação que abandone o trabalho, não. Mas que saiba equilibrar o seu tempo entre os afazeres profissionais e também essa reflexão acadêmica que vocês se propuseram. Vocês sabem que esses dois cursos que nós estamos iniciando aqui, primeiro o mestrado profissional em Controle da Administração Pública e segundo a pós-graduação Lato Sensu em Análise Econômica do Direito, são, na verdade, trilhas distintas que levam ao mesmo caminho, que é dotar servidores públicos de instrumental para lidar com as interconexões que existem entre disciplinas tão distintas quanto economia, direito, engenharia, contabilidade, e fazer isso de maneira direcionada, de maneira que obedeça uma metodologia para que, ao fim e ao cabo, vocês, corpo discente, sejam capazes de talvez dar novos passos na vida acadêmica ou talvez voltar a se dedicarem de cabeça e alma ao trabalho que cada um tem na administração pública, seja municipal, seja estadual, seja federal. Uma coisa é certa e é por isso que nós escolhemos esses dois grandes temas para os nossos cursos e também a grade curricular está direcionada para um olhar moderno da administração pública, porque eu gosto sempre de dizer que o cidadão brasileiro ele não se conforma apenas, ele já não se satisfaz apenas com o formalismo. Quando eu estudei Direito, e já fazem alguns anos, era absolutamente normal nós discutirmos o poder de império da administração pública, discutirmos as cláusulas extroversas que os contratos administrativos podem ter, os poderes unilaterais que o Estado tem quando lida com particulares, enfim, toda aquela teoria clássica administrativa que nós herdamos dos franceses, mas que aqui ganharam contornos muito particulares, porque o grande formulador do direito administrativo brasileiro era o maior pensador sobre a administração do governo militar, que era Eli Lopes Meireles. Um gênio, sem dúvida alguma, mas que escrevia no seu tempo e escrevia para o seu tempo. E é natural que aquele direito administrativo que se pensou nos anos 70, 80, tivesse aquela conotação, porque, afinal de contas, tudo era Brás no Brasil. Era Eletrobras, era Petrobras, era Armário Brás, tinha estatal para tudo no Brasil, porque o Estado ele acreditava, e o Estado bem explicado, né? O Estado que se forjou a partir da ditadura militar. Era um Estado que acreditava no intervencionismo, acreditava na sua própria autossuficiência, um Estado autorreferenciado, em que imaginava-se que ele poderia ser, ao mesmo tempo, empresário e também aquele que
prover serviços públicos essenciais. E o tempo e a dívida mostraram, e a inflação, mostraram que aquilo era uma falsa autoimagem, porque o Estado empresário, claro, com honrosas exceções, mas tende à ineficiência. Não precisa ser PhD em economia para saber disso. E nós sabemos também que uma das principais molas propulsoras da inovação, da competitividade, é a competição. Se o Estado é monopolista, que competição há? Então, perceba que o desenho, o arranjo no qual está envolto o Estado empresário é um arranjo que empurra para a ineficiência. Não porque todo gestor público é ineficiente, não. Porque o monopólio tende à ineficiência. A falta de desafios tende à ineficiência. Então, nós, quando dizemos que o cidadão brasileiro já não se conforma com o legalismo Eli Lopes meireliano, na verdade, nós estamos falando para vocês que é preciso olhar a administração pública com novas lentes. E aqui, no nosso programa de pós-graduação, seja o Lato Sensu, seja o Estrito Sensu, nós tomamos o cuidado de buscar uma literatura moderna, exatamente porque queremos servidores públicos modernos. Douglass North, todos vocês sabem, o grande institucionalista, vencedor de Prêmio Nobel de Economia, sempre reafirma que instituições são as regras do jogo e que são elas, as instituições, que reduzem incertezas e condicionam os custos de transação. E aqui a gente já começa a falar de alguns conceitos econômicos que vocês vão estudar lá na pós em Análise Econômica do Direito. Por isso, cada real, né, que se gasta, ou cada norma que é editada pelo Estado, cada contrato que é assinado por um gestor público, a pergunta essencial que nós devemos fazer é: isso melhorou a vida das pessoas? Porque, por vezes, nós imaginamos que a finalidade é fazer um contrato dentro da lei. Só que isso aqui é o requisito mínimo, fazer o contrato dentro da lei. Na verdade, o que está dentro do contrato é que é importante. O serviço que vai ser proporcionado a partir da assinatura daquele contrato é que vai ser importante. Eu me recordo que quando se falava de um certo fetiche, aqui no nosso tribunal também, pela legalidade estrita, nós temos que relembrar que a legalidade sem efetividade, na verdade, produz distorções, na palavra dos economistas, externalidades e também incentivos perversos. A análise econômica do direito, portanto, nos obriga a olhar além da validade formal, kelseniana, em que tudo se resume à validade ou invalidade da norma, que se estrutura dentro de uma pirâmide e a fonte de validade da inferior se dá na imediatamente superior. A conformação do que é válido e do que é inválido. Na verdade, quando nós falamos de consequencialismo, quando nós falamos de análise econômica do direito, nós queremos olhar muito mais. Nós queremos olhar se a sociedade melhorou ou piorou com aquele ato. E essa é uma análise que requer ferramentas muito específicas. Por isso, quando nos Estados Unidos a análise econômica do direito começa a ganhar força lá nos anos 60, um professor da Universidade de Chicago chamado Richard Posner mostrou na sua obra seminal que o direito pode buscar eficiência alocativa.
E aí, um outro professor, que depois chegou a ser reitor de Yale, Guido Calabrese, escreveu um livro sobre o custo dos acidentes, The Cost of the Accidents, e demonstrou como diferentes arranjos de responsabilidade distribuem riscos e minimizam custos sociais. Portanto, ali se iniciava uma estruturação desse modo de pensar, no qual o direito seria escrito, positivado, interpretado, de modo a melhorar a vida das pessoas. Esse modo de pensar, que começa a se desenvolver com mais consistência, né? Ninguém é louco de dizer que o início da interconexão entre direito e economia foi nos anos 60, mas eu digo a formulação de uma disciplina específica com métrica própria, com propedêutica própria, com método próprio, com principiologia própria, essa sim se dá a partir dos anos 60, quando juristas começam a se interessar por economia. Porque os economistas até hoje não se interessam por direito. Mas nós juristas, curiosos que somos, eu lembro que nós tínhamos um colega, né, Fernando, que dizia assim, olha, o Brasil está fácil de consertar. A gente só precisava revogar metade dessas cláusulas pétreas que tudo dava certo. Outro dia ele fez você vai se lembrar também, ele fez um cálculo, sujeito genial, inteligentíssimo. Ele entrou nas bases oficiais e olhou qual era o orçamento da Justiça do Trabalho nos últimos 5 anos. E aí fez um cálculo que ele dava algo como 23 bilhões de reais na época, isso era, sei lá, 2010. 23 bilhões de reais por ano. Aí ele fez um cálculo de todas as indenizações que a Justiça do Trabalho tinha condenado e executado e entregue aos trabalhadores, e dava algo como 19 bilhões. Ele falou assim, era só a gente botar uma banquinha na praça, distribuir esse dinheiro, não precisava gastar com esse monte de juiz do trabalho, esse monte de batedor de carimbo lá na Justiça do Trabalho. O Brasil ia ser muito melhor e ainda ia sobrar 4 bilhões de reais. Evidentemente que ele estava brincando, porque ele sabia que uma estrutura de incentivos sem Justiça do Trabalho levaria a outros resultados. Mas é o bom humor dos economistas que nos alegra tanto. Mas depois que se inicia esse movimento nos Estados Unidos, a Europa também começa a se apropriar de algumas dessas ferramentas, e embora tenha demorado um pouco para os europeus terem desenvolvido a sua própria escola de análise econômica do direito, algumas ideias do consequencialismo já começavam a permear principalmente o campo regulatório, do direito da regulação. E a Europa começa nos anos 90, vejam, 30 anos depois, a falar em avaliação de impacto regulatório, tornando obrigatória essa avaliação todas as vezes que uma norma regulatória tivesse que ser editada. Vejam que no Brasil, se nós achamos que a Europa estava atrasada, o Brasil começa a falar de avaliação de impacto regulatório nos anos 2015, mais ou menos. O TCU começa a cobrar das agências reguladoras, porque aqui nesta casa nós sempre tivemos auditores, sempre tivemos procuradores, sempre tivemos ministros e ministros substitutos antenados com as grandes tendências. E como nós temos uma atividade internacional muito forte, dialogamos muito com instituições superiores de controle do mundo inteiro, mas temos algumas de nossa predileção, como, por exemplo, o DAO dos Estados Unidos, que nós anualmente mandamos auditores para lá para passar uma temporada com auditores americanos. O NAO do Reino Unido, que também tem uma história muito ativa de avaliação da qualidade do gasto, avaliação de impacto regulatório, e cobra isso da administração pública inglesa. Então, nós aqui no Brasil somente
falamos em avaliação de impacto regulatório pela primeira vez na Lei das Agências e na LINDB. Vejam que quando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, lá em 2018, passou a exigir do legislador, do administrador, do controlador e do juiz que considerasse as consequências jurídicas, econômicas e sociais das suas decisões, aquilo, para alguns, pareceu um crime de lesa pátria. Eu lembro como se fosse hoje, 2018, o presidente era José Múcio, né? Carreiro, Raimundo Carreiro. Na sala do lanche, nós, depois de uma sessão, nós nos sentamos à mesa e o clima era de comoção. Alguns ministros exigindo que o presidente Raimundo Carreiro pedisse uma audiência ao presidente Temer para vetar integralmente aquela lei que acabara de ser aprovada. E eu pedi a palavra e falei assim, mas por que nós vamos pedir o veto dessa lei? Porque ela exige que a gente faça uma avaliação das consequências práticas das nossas decisões. Mas eu que imaginava que sempre foi assim. Na verdade, eu sempre reflito sobre as consequências práticas da minha decisão. Então, se tem alguém aqui fazendo o seu trabalho sem considerar quais são as consequências, ou tem que mudar para Marte, ou então, E aí fomos e, no final, aquela que era uma ideia de pedir um veto total da lei se transformou num pedido de veto de 2 ou 3 dispositivos. Um realmente era muito ruim, né? Que era uma tal de uma ação declaratória negativa. Um negócio horroroso. Eu até brinquei com o Floriano. Falei, pô, Floriano, vocês podiam ter pedido um processualista para dar uma olhada nisso. Não existe substituição processual no polo passivo. Eu sou processualista, tá, gente? Então, se vocês não acharem que eu estou falando grego, eu explico melhor. Mas qualquer estudante de terceiro semestre de Direito sabe que só existe substituição processual no polo ativo. Por quê? A substituição processual se dá ou por um ato estatutário ou por um ato da lei, do legislador. Então, por exemplo, quando a lei diz que o Ministério Público pode propor uma ação em defesa dos interesses difusos, há uma corrente doutrinária que diz que aqui é uma hipótese de substituição processual. O Ministério Público substitui toda a sociedade para manusear as ferramentas para a tutela desses direitos. Outra hipótese são os sindicatos, que por definição legal, mas também estatutária, eles substituem os seus filiados. Agora, substituto processual do polo passivo, como é que eu vou ajuizar uma ação contra um sindicato e achar que todos os filiados serão atingidos? Ou eu vou ajuizar uma ação contra, que era o caso da LINDB, uma ação contra o Ministério Público e achar que toda a sociedade poderá ser atingida porque você ajuizou uma ação contra o Ministério Público, algo de errado. Então, esse foi um dos dispositivos vetados, teve mais um ou dois, mas eram coisas menores. No fundo, o que era fundamental na LINDB ficou, e que bom que ficou, porque eu me sinto muito mais conectado com a realidade quando vejo que os nossos auditores, depois de concluírem um relatório, passaram a solicitar dos gestores comentários. Por quê? Eventualmente, aquilo que eles não conseguiram perceber de impactos daquela que vai ser a decisão do tribunal, pode vir nos comentários dos gestores. Então, percebam que se estabeleceu um procedimento dialógico nas auditorias, que é algo absolutamente novo. Isso não existia 10 anos atrás. Né? Então, eu digo que a LINDB nos trouxe, né, a LINDB, a Lei das Agências, e algumas outras leis mais, nos trouxeram para a modernidade com algum atraso, mas eu quero dizer que o atraso não desdoura, né, não tira o mérito dessas novidades. E aí é nesse âmbito, é nesse ambiente moderno, já interessado em como a sociedade
melhorará ou piorará com determinadas decisões, que um professor lá de Berkeley, professor Robert Cooter, desenvolveu uma vertente da análise econômica do direito como pedagogia dos incentivos. Você deve ter lido muito isso lá, né, Fernando? E aqui nós temos, né, o Fernando Meneguin, que une essa tradição internacional à nossa realidade brasileira. Né? Como é que essa pedagogia dos incentivos, como é que você estrutura incentivos corretos para obter um resultado socialmente desejável? Essa é a grande ciência da análise econômica do direito. E, nesse mesmo sentido, o controle moderno, é preciso que a gente diga peremptoriamente, ele não pode se resumir à punição. O controle que verdadeiramente agrega valor é aquele que previne, é aquele que orienta, é aquele que induz melhorias, é aquele que avalia o impacto. Quantas vezes nós recebemos, né, um gestor público recebe um ofício e diz, olha, você tem que fazer tal coisa. E depois, nunca mais ninguém pergunta se você fez ou se você não fez. Então, como é que... Eu fui do Conselho Nacional de Justiça, numa outra encarnação. Mas nós íamos nas varas e os juízes diziam o seguinte, olha, hoje a gente passa mais tempo respondendo um formulário do CNJ do que julgando os processos, fazendo audiência. E eu dizia, olha, isso nem seria um problema. O problema maior é que vocês respondem esses formulários, eu não sei onde esses formulários vão parar, porque eu, como conselheiro, nunca vi um formulário desse, nunca vi um estudo baseado no... Então, quer dizer, é o trabalho pelo trabalho. É a burocracia pela burocracia. Isso é um problema. Preencher formulário não é um problema. O problema é se esses formulários não conduzirem a transformação alguma. Né? E, portanto, esse controle que previne, orienta, induz, avalia, se esse controle se senta à mesa né, das políticas públicas, estou falando isso de maneira metafórica, é óbvio que o controle não se senta, né, só para deixar claro, uma pergunta deve ser feita. Né? O que funciona? Na sequência, faz-se outra pergunta. Para quem esta ação está sendo tomada? E a terceira, a que custo? Porque se você pergunta o que funciona apenas, por vezes você tem uma resposta enviesada. Se você pergunta o que funciona e para quem apenas, por vezes você tem uma ótima resposta. Mas se você não souber quanto custa, na verdade você não conseguiu nada, porque por vezes a solução ótima é impossível porque o custo é insuportável. Né? Eu me recordo quando eu era lá do Senado e nós estávamos discutindo a reforma do judiciário e a discussão era se haveria ou não a introdução de um filtro para os recursos ao Supremo Tribunal Federal. E aí nós criamos lá a repercussão geral e a Associação dos Magistrados era radicalmente contra. A solução para eles era multiplicar por 3 o número de ministros do Supremo. E aí nós dizíamos para eles, olha, em 1988, o número de recursos que chegava ao Supremo era um número de 5.000 recursos. Hoje, isso naquela época, em 2007, já passam de 120.000 recursos. Na verdade, o que você está nos propondo, vocês estão nos propondo, é aumentar as doses do remédio errado. Porque isso está provado que não funciona. Não é aumentando o número de membros do tribunal que você vai resolver o problema de assoberbamento de trabalho. É criando hipóteses em que o recurso não será cabível, é você criar filtros racionais como os que já existem em outros países e, claro,
é você permitir que decisões mais ágeis, como, por exemplo, eles estão fazendo agora no plenário virtual, sejam tomadas. É usar tecnologia, é usar processo e é também, naturalmente, permitir que a dinâmica forense seja mais fluida. No fundo, é um combinado desse, não é aumentar o número de juízes apenas. O Brasil já tem juízes demais para o nosso PIB. Claro, se alguém quiser comparar com a França, com a Itália, será uma comparação imprópria, porque são países com produto interno bruto muito superior, pelo menos per capita, e no caso do Brasil, nós temos um custo do Poder Judiciário em relação ao PIB per capita muito superior ao de inúmeras nações desenvolvidas. Então, é evidente que a solução não poderia ser aquela, né? Mas, como eu dizia, é importante que o controle moderno se faça essas perguntas. E aí, claro, né, colocando um pouco de teoria nisso tudo, e certamente vocês terão a oportunidade, aqueles que já não tiveram, de ter contato com alguns filósofos modernos que defendem essas ideias, como, por exemplo, a Jürgen Habermas, que fala que a legitimidade nasce do diálogo aberto, né, e da força dos melhores argumentos. Habermas desenvolveu a teoria da ação comunicativa, na qual ele sustenta exatamente isso, né? Nós temos, como sociedade, que estruturar bons fóruns de diálogo, porque a qualidade e a racionalidade dos argumentos tende a vencer se o ambiente é suficientemente saudável, né? Um outro pensador que também escreve sobre isso, Niklas Luhmann, diz que as instituições, a finalidade das instituições, e é isso que elas cumprem de papel, é o de reduzir a complexidade da vida, né? E também de estabilizar expectativas. Portanto, as instituições servem a essa dupla finalidade. E, na verdade, digo eu, é isso que gera confiança social. Nós, ao enxergarmos que o papel do diálogo é esse, o papel das instituições é esse que eu acabo de dizer, na verdade, nós lançamos aqui uma semente que nós esperamos que vocês, como alunos desses dois programas, cumpram. Que vocês se façam um desafio de escolher um problema, porque estudar pós-graduação, num curso de pós-graduação, é a capacidade de enxergar um problema, de lapidar esse problema de forma racional e metódica e utilizar técnicas, ferramentas quantitativas, qualitativas, revisão de literatura, o que seja, para apresentar propostas de soluções, testar hipóteses e encontrar ou não encontrar, concluir que não é possível encontrar soluções. Na academia, não encontrar soluções não é um problema. O problema é não ser capaz de encontrar um problema. Isso sim é o problema. Tá? Então, o desafio que vocês devem se lançar pode ser desde redesenhar um processo de compras, refazer um fluxo regulatório que precise ser racionalizado, formular um painel de integridade para a sua própria instituição, um modelo de avaliação de impacto, o desenho de incentivos em um contrato de concessão, enfim, o que quer que seja. Vocês precisam começar desde o dia 1 a pensar qual é o problema que vocês querem resolver com esse tempo que vocês vão dedicar aqui à pós-graduação. Porque, e eu digo isso porque mais importante do que o objeto que vocês vão escolher é essa atitude analítica.
essa capacidade de confrontar com evidências, formular hipóteses, testar soluções e gerar diagnósticos sólidos. Eu quero, aqui já me encaminhando para o final, e não posso me alongar muito, trazer um exemplo do que nós fizemos aqui, dessa capacidade crítica, analítica, que foi a criação da Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos. Nós tínhamos um problema crônico aqui no Brasil, que eram as concessões fracassadas do governo Dilma, né? Começo da década passada, 2011, 2012, 2013. Nós víamos numa curva de aprendizado sobre como lidar com concessões e parcerias público-privadas. A nossa curva de aprendizado ainda não era suficientemente madura. A presidente da República tinha uma crença de que mais Estado desenharia melhores contratos, vide o que foi feito nos aeroportos, em que a Infraero foi obrigada a entrar como sócia de todas as concessões, com 49%. Alguns casos que o governo fazia muita força para espremer a taxa interna de retorno, como se aquilo fosse melhorar a vida das pessoas, quando, na verdade, o que fazia era tornar insustentável a equação econômico-financeira do contrato. Mas o certo é que nós tínhamos um conjunto de contratos fracassados que, por estarem fracassados, já não viabilizavam os investimentos que estavam nele previstos, e uma situação de impasse, porque as agências não tinham nem instrumentos e nem, vamos falar português claro, não tinham nem reputação para encontrar soluções. Nós tínhamos um Ministério Público e um Tribunal de Contas muito assertivos e que pressionavam esses gestores e esses reguladores. E aí, claro, o resultado não podia ser outro, apagão das canetas. As agências reguladoras e os gestores públicos diziam: olha, eu até reconheço que você tem razão, concessionário, você merece aqui um reequilíbrio econômico-financeiro do teu contrato, mas eu não vou dar. Leva para a justiça. Se o juiz der uma liminar, eu faço aqui. Ou faz uma consulta ao TCU. Se o TCU disser que pode, aí eu faço aqui. Eu chamei esse fenômeno de infantilização do gestor público, que, no fundo, não é apagão das canetas puro. No fundo, o sujeito ele fica tomado por um pânico tão atroz que ele fica paralisado por aquele medo. E aí ele tem a reação parecida com a de crianças inseguras criadas por pais opressores. Então, a criança, para ir no banheiro, ela olha para o pai. Para ela beber água, ela olha para o pai. E foi assim que nós infantilizamos o gestor público brasileiro. Então, nós tínhamos um conjunto de circunstâncias que nos empurravam para uma paralisação completa do setor público. E quando eu me preparava para assumir a presidência do tribunal, eu chamei alguns dos auditores da minha equipe, né? O Maurício Vanderlei, vocês devem conhecer, foi secretário-geral de controle externo aqui do tribunal, hoje é o chefe da nossa equipe lá em Nova York, a Ana Paula, que está lá em Nova York também, o Frederico, e alguns outros, para a gente discutir algumas fórmulas que pudessem viabilizar esse destravamento da administração pública. E aí eu tinha, alguns anos antes, a Cristina, quando leu meu currículo, falou isso, que eu passei uma temporada na Sorbonne, a convite do professor Loïc Cadier, professor catedrático em processo civil, que é a minha área de estudo original, mas a cada dia eu sou menos processualista e mais administrativista. Mas o professor Cadier, como bom processualista francês, ele tinha uma linha de pesquisa para o contencioso civil e outra para o contencioso administrativo, que lá na França seguem caminhos distintos.
E aí, o professor Luiz Cadier, nesse convite que me fez para passar uma temporada com uma pesquisa de pós-doutorado na Sorbonne, eu desenhei mais ou menos qual seria o meu interesse de pesquisa. E eu dizia, olha, eu sei que vocês têm Corte de Contas, eu sei que vocês têm Conselho de Estado, eu sei que vocês fazem análise de modelagem de concessões públicas, de parcerias público-privadas, e eu queria tentar entender como é que vocês fazem para rediscutir cláusulas que, ao longo do tempo, se tornam insustentáveis ou que se tornam desatualizadas, seja por razões tecnológicas, seja por razões climáticas, seja por conjuntura econômica, seja por razões cambiais, seja por uma guerra, seja pelo que for. Nós sabemos que contratos de longo prazo, por definição, são incompletos, não por assimetria de informação apenas. A assimetria de informação é uma das razões que nos empurra para a incompletude dos contratos, mas não é a única. Por vezes, mesmo que as partes tenham o mesmo volume de informações, elas precisam fazer um contrato incompleto porque esse contrato precisa receber o amortecimento necessário à mudança de conjuntura. E aí, nós discutimos lá na Sorbonne, e o professor Cadier me falou, Bruno, eu não estou entendendo qual é a sua dúvida, porque aqui, como é que funciona? Quando o Poder Executivo deseja fazer uma concessão pública, uma parceria público-privada, ele faz a modelagem e submete ao Conselho de Estado, que tem função de jurisdição administrativa, mas também tem função consultiva. Eu falei, sim, e aí? Ele falou assim, e aí o Conselho de Estado faz a análise da modelagem, expede recomendações, determinações e devolve para o Poder Executivo. O Poder Executivo lança o edital, acontece o leilão, assinam o contrato e no momento que o contrato é assinado, esse contrato é enviado para a Corte de Contas, a Cour des Comptes, que vai fazer a fiscalização da execução do contrato. Falei, perfeito. E se acontece um problema na execução do contrato? Ele falou, isso acontece sempre, mas nós temos uma Câmara de Mediação no Conselho de Estado, que é o órgão que examinou a racionalidade interna do contrato e que, portanto, é o órgão mais indicado, porque conhece as entranhas do contrato, o making-of do contrato. E esse órgão, ele tem uma Câmara de Mediação com pessoas que conhecem por dentro o contrato e, portanto, sabem onde estão as falhas do contrato, onde o contrato é incompleto e onde o contrato pode ser aperfeiçoado. Falei, tá, e a Corte de Contas? Falei, não, a Corte de Contas, como ela não analisou o contrato nessa fase pré-assinatura, ele não tem papel algum. Falei, tá bom, mas e como é que a gente resolve no caso do Brasil? Porque lá nós não temos um Conselho de Estado e lá a lei determina que o tribunal examine todos os documentos do contrato, da minuta do contrato, dos estudos de viabilidade, técnica, os estudos ambientais, todos os estudos, quem faz a análise é o TCU. Aí ele tá, e a execução, quem fiscaliza? Pela Constituição, também o TCU. Falou, então tá fácil, vocês têm que criar uma Câmara de Mediação no TCU. Porque quem faz a avaliação pré-contratual faz a mediação, não é quem fiscaliza a execução do contrato. Quem fiscaliza a execução do contrato geralmente tem um TACAP para dar porrada em quem descumpriu o contrato. Falei, tá aí, essa ideia é boa. E aí eu escrevi um artigo na época para a revista jurídica da Presidência da República e tá lá, como é o título do artigo, Leonardo? Ele que mandou meu artigo para publicação, não lembro, eu que vou lembrar.
Bom, mas é um estudo sobre a adoção da mediação pelo Tribunal de Contas da União. Porque você escreve o artigo e o título tem que ser uma coisa que chame a atenção. Então, geralmente, você não lembra o título do seu artigo, né? Você sabe o que você escreveu nele. Mas o certo é que, quando a gente assume a presidência, aí fomos pensando numa governança que fosse sólida. O doutor Nicola, que hoje é o secretário da SESEX Consenso, ele nos ajudou muito nessa diagramação. E o fato é que nós temos hoje uma Câmara de Mediação no Tribunal que tem feito um trabalho extraordinário, que já permitiu que dezenas de bilhões de reais em obras privadas fossem retomadas. Vejam isso num momento de crise orçamentária, de crise fiscal, isso significa muita coisa. E isso, naturalmente, confirma aquilo que Coase escreveu em seu teorema, né, Fernando? Que quando os custos de transação são reduzidos, arranjos cooperativos produzem mais bem-estar do que litígios prolongados. Isso é a essência do teorema de Coase. Então, o que nós tivemos que fazer ao criar a SESEX Consenso foi reduzir o custo de transação. E aí, nós, naturalmente, temos aqui um ambiente institucional que permite chegar a um entendimento que preserve o interesse público, e tudo isso supervisionado pelos auditores do tribunal, posteriormente pelo Ministério Público e, finalmente, pelo plenário do tribunal. Agora, meus amigos, minhas amigas, nada disso do que eu falei, seja a parte mais de controle propriamente dita, seja essa parte mais teórica, nada disso se sustenta se nós não tivermos pessoas, né? E, portanto, vocês que se candidataram e que foram admitidos nesses 2 programas e que começam hoje esta jornada, eu queria fazer um pedido, né, de 3 atitudes fundamentais. A primeira, que é absolutamente fundamental para se sentar num banco desse, é a humildade intelectual. Sócrates falava que a verdadeira sabedoria começa com o reconhecimento da própria ignorância. Aliás, tem alguns professores que eu tenho ouvido isso cada vez mais. Ele fala assim, olha, quanto mais eu envelheço, menos eu sei. Porque quando você é jovem, você acha que sabe tudo, né? E à medida que você vai envelhecendo, você vai vendo que não sabia era de nada. E esse é um dado da realidade. Quem se propõe a fazer estudo e pesquisa acadêmica precisa ter isso. Descartes, ao propor a dúvida metódica, mostrou que o conhecimento sólido nasce quando nós submetemos as nossas certezas ao crivo da razão. Essa é a essência da dúvida cartesiana. Eu queria que vocês trouxessem para esse curso essa coragem cartesiana de duvidar, né, de questionar, de testar convicções à luz de evidências, porque a ciência moderna é cada vez mais focada em evidências. A segunda atitude que eu queria pedir a vocês é disciplina metodológica, né? Sem método, essa dúvida que eu me referi, ela vira um ceticismo estéril, até mesmo uma provocação barata. Outro dia eu escrevi um artigo que fala do papel das cortes de contas em tempos de fake news, né, na fiscalização do dinheiro empregado em comunicação social. E eu citei alguns estudos, um muito bom de Hannah Arendt, em que ela diz que a dúvida, o grande problema da mentira institucionalizada é que ela não produz a dúvida cartesiana. Ela produz a dúvida provocativa gratuita, quase infantil.
que no fundo serve para desacreditar instituições, porque se você não pode acreditar em nada, porque veja, o problema da fake news não é que você passe a acreditar no que é falso, é que você acha que tudo é falso. E se você acha que tudo é falso, a crença que precisa existir para sustentar as instituições, porque as instituições são uma ficção. Não preciso voltar a Rousseau para lembrar vocês que o pacto social não é assinado no papel. O pacto social é uma atitude coletiva que é voltada àquilo que uma determinada comunidade entende como valores comuns. Isso é o pacto social. Se nós erodimos a base do pacto social, não é que nós vamos ter pessoas céticas no sentido cartesiano. Nós vamos ter selvagens, né? Porque se tudo é falso, tanto é que o título desse artigo é uma provocação de Dostoiévski, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Esse é a segunda linha do título desse meu artigo. Então, ter disciplina metodológica, vocês aprenderão que, com método, a dúvida se transforma em investigação rigorosa, né? E também, claro, em descoberta. É exatamente essa disciplina que garante que análises não se percam no improviso, mas que se convertam em diagnósticos robustos e confiáveis. A terceira atitude, eu falei que eram 3, a terceira atitude é coragem cívica. Quando nós pensamos nesse curso gratuito para servidores públicos das 3 esferas, nós fizemos isso porque nós acreditamos que o serviço público é capaz, tem força para revolucionar o Estado e também para transformar a maneira como o cidadão percebe as instituições que o governam. E é exatamente essa coragem cívica que eu gostaria de pedir a vocês, colocar este conhecimento que será aurido aqui a serviço da sociedade e ousar implementar mudanças mesmo em ambientes que resistem ao novo. Eu quero finalizar aqui agradecendo, Ana Cristina, a você, aos professores e coordenadores desses 2 cursos que oferecem a sua erudição a um projeto tão valioso e também, claro, a equipe administrativa aqui do Instituto Cezedelo Correia, cujo trabalho silencioso sustenta a engrenagem dessa casa. E quero, para fechar, usar uma metáfora, já que falou-se aqui de pontes. As políticas públicas são como pontes, né? Uma ponte exige projeto, como aquele que a Análise Econômica do Direito oferece, exige pilares firmes, como integridade e governança, que nós estudamos tanto nos cursos de controle, exige cálculo estrutural, como avaliação de custos, riscos e incentivos, e exige fiscalização competente, como o controle moderno assegura. Mas, sempre tem um mas, a ponte não é apenas cálculo e engenharia. Ela é também visão, propósito e destino. No fim, toda ponte existe para ligar pessoas a oportunidades, para encurtar distâncias, para superar abismos, para abrir novos horizontes. Se a ponte não liga, ela é uma obra inacabada, por mais belo que seja o desenho, por mais sólido que seja o projeto. E o que eu quero desejar a vocês é que esse mestrado e essa especialização formem projetistas de pontes institucionais, profissionais capazes de unir o Brasil que nós somos ao Brasil que nós podemos ser. E desejo que vocês tenham um ótimo ano letivo aqui e que levem para os seus órgãos de origem, as suas instituições de origem, um pouco do que nós queremos que seja o Tribunal de Contas. Obrigado.
Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos às nossas pós-graduações e ao mestrado, à apresentação dos resultados do CAST. E é com alegria que damos início às aulas e justamente com uma aula maravilhosa do ministro, que une tanto a teoria, um embasamento sólido de vários autores renomados da análise econômica do direito, com a sua experiência profissional, que eu acho que isso que engrandece muito a nossa pós-graduação, o mestrado profissional, é a combinação entre a nossa experiência prática na administração pública, uma oportunidade grande que a gente tem de ter um alcance grande na sociedade, porque todas as nossas decisões têm repercussões fortíssimas sobre toda a sociedade. Então, cada cálculo de custo-benefício de cada decisão é importante. E juntar essa nossa experiência com uma teoria, um embasamento sólido, é essencial. Para começar esse debate, eu queria conversar com o Fernando, né, sobre essas bases da análise econômica do direito, que eu tiro pela minha própria experiência. Eu fiz Direito e Economia concomitantemente, e eu, no começo do curso de Direito, eu ficava em crise, porque às vezes era só aprender e decorar uma norma, e às vezes de uma forma muito positiva, assim, é isso, é aquilo, aí muda o CPC, aí você não sabe mais nada, né? Aí eu ficava um pouco em crise com isso. Na economia, já era, às vezes, muito ao contrário, assim, vamos imaginar um mundo que não tem restrição nenhuma, né? Um mundo imaginário. Quando eu tive a oportunidade de conhecer professores como Maurício Bugarinho, Fernando Meneguin, que foi meu primeiro orientador no meu primeiro... no meu estágio, eles mostraram que é possível juntar essa vida prática do direito. O direito ele regula todas as interações humanas com as intuições da economia. Então, abriu uma nova camada de compreensão para mim de como juntar essas duas disciplinas e trazer resultados práticos, uma intuição muito aplicada para o dia a dia. Então, a partir dessa introdução, eu queria perguntar ao professor Fernando, que é uma grande referência na análise econômica do direito, está como presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia. Fernando, o que é a análise econômica do direito? Quais são as suas premissas? O que diferencia a análise econômica do direito daquela abordagem tradicional jurídica? E como é que ela pode ajudar para aprimorar as decisões de controle governamental, por exemplo, para trazer decisões mais eficientes a partir de conceitos como incentivos, custos de transação, como o próprio ministro citou em várias das suas falas, né? Também as consequências jurídicas, a teoria das instituições, né? E, por fim, como isso pode auxiliar na decisão entre um processo sancionador e soluções consensuais, que é a nossa nova fronteira de conhecimento aqui na administração pública. Perfeito, obrigado, Débora. Bom, primeiramente agradecer, em nome do ministro Bruno Dantas, agradecer ao CZDL Correia e ao TCU pelo convite de estar aqui, um grande prazer. E é uma responsabilidade enorme falar depois do ministro Bruno Dantas, que deu uma aula maravilhosa. Bom, vamos lá. Agradecer a Débora. Ministro, o senhor sabe que a Débora foi nossa estagiária quando o senhor era o consultor-geral e eu era o diretor do Centro de Estudos. Você vê como é que a carreira dela foi rápida, né? Não significa que a gente tenha muito tempo de estrada, é que ela foi muito rápida na carreira dela. Enfim, vamos lá. Eu vou começar falando sobre a análise econômica do direito, sobre o que não é análise econômica do direito. Primeira coisa, a análise econômica do direito não é uma maneira da economia querer controlar o direito. Isso parece absurdo de falar, mas se nós formos em várias universidades públicas, aí todo mundo fala isso. Tem vários professores do direito que acham que a economia é uma dominação, quer controlar a faculdade de direito. Não é isso. A análise econômica do direito não é direito econômico, isso é uma confusão normal, usual, que as pessoas fazem, né? O direito econômico é o ramo do direito para estudar as relações do Estado com os mercados, com a economia. Então, a análise econômica do direito não é direito econômico. E outro mito que é importante dizer é que a análise econômica do direito
o foco dela é eficiência, portanto, ela não se preocupa com dispositivos morais, não se preocupa com justiça. E isso é verdade. Tá? Isso é verdade porque o foco é justamente a eficiência, não que a justiça e a moral não sejam importantes. Então, a análise econômica do direito ela traz mais um prisma para se interpretar, para se estudar o direito, né? Que tem que se complementar com outras áreas. Apesar de não eficiência ser diferente de justiça, a gente tem que comentar que, no nosso caso brasileiro, que nós temos uma das piores distribuições de renda do mundo, se você pensa em eficiência, você acaba trazendo justiça social, né? Se você utiliza melhor os recursos públicos, você acaba promovendo justiça social. Bom, dito o que a análise econômica do direito não é, então qual é a definição de análise econômica do direito, né? A AED, ela é um método, ela utiliza a economia para propor esse método analítico e empírico em que você traz as ferramentas da economia para entender, para prever as consequências do direito. Isso que é análise econômica do direito, especialmente ferramentas da microeconomia e da economia do bem-estar social. Aí a Débora perguntou, né, qual a diferença da análise econômica do direito e do estudo do direito tradicional. Enfim, a análise econômica do direito não está preocupada com a dogmática jurídica. A análise econômica do direito está preocupada com as consequências, com os resultados. E ela traz muito forte esse prisma da eficiência. E é justamente esse prisma que ajuda a gente a tomar decisões melhores, porque a eficiência, de maneira bem simples, o que ela é? É eu não deixar haver desperdício dos escassos recursos produtivos. A escassez está presente em todos os agentes da economia, inclusive, principalmente, no caso do Estado. Então, se eu incorporo a eficiência na tomada de decisão pública, eu estou evitando com que a gente jogue fora escassos recursos produtivos. Então, acho que a importância da análise econômica do direito é essa, é a gente focar muito na eficiência, né? É importante dizer que está lá no artigo 37 da Constituição os princípios da administração pública, né? Na época de concurso, o famoso PLIM, né? Pessoalidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, e depois veio a eficiência, com a emenda 19. E, no entanto, apesar de ter vindo depois, hoje os 5 princípios têm igualdade absoluta ali, né? Então, a eficiência ela tem que ser enxergada assim como a legalidade. Não dá para falar que um vale menos do que o outro. Então, acho que o foco é esse, né? Colocar a eficiência realmente num pé de igualdade com os outros princípios e respeito à administração dos escassos recursos públicos. Muito obrigada, Fernando. E, ministro, foi uma grata surpresa saber que o senhor foi um dos defensores de tanto o mestrado quanto as pós-graduações terem essa abertura para outros servidores que não sejam só do Tribunal de Contas da União, tendo essa visão de servidores estaduais e municipais que têm essa visão da ponta. O nosso presidente hoje tem essa diretriz, né, da nossa gestão de um TCU mais voltado para o cidadão. Então, também conhecer e interagir com esses servidores públicos estaduais e municipais, também de outras áreas, como agências reguladoras, Congresso Nacional, AGU, PGFN, traz uma riqueza assim, dessas múltiplas instituições muito grande para a gente. E eles trouxeram, nas cartas de intenções, inquietações super interessantes de problemas práticos do dia a dia. E eu gostaria de saber do senhor como o senhor vê essa contribuição de uma formação interdisciplinar para os nossos profissionais, para eles transformarem seus campos de atuação. Bom, obrigado, Débora. Eu vim de família muito humilde, gente. Eu aprendi muito cedo, quando cheguei na faculdade, que os bancos da faculdade são o único lugar do planeta onde todo mundo é igual. Pobre, rico, gestor, controlador, juiz, jurisdicionado. Eu fui fazer mestrado, Fernando, lá na PUC de São Paulo, e tinha um desembargador na minha sala. Eu era um garoto, tinha 25 anos. Eu reverenciava aquele sujeito. Com o tempo, eu percebi que eu já chamava o sujeito pelo nome, já não chamava mais de desembargador, de excelência, né? Porque em sala de aula todo mundo é igual. E
eu acho, Débora, que essa diretriz que o presidente Vital do Rego vem implementando aí como horizonte para a sua gestão, dialoga totalmente com as decisões que foram tomadas pelos muitos presidentes do tribunal nos últimos anos. Eu me recordo quando eu cheguei no tribunal em 2014, se vão aí 11 anos, eu chamei o meu chefe de gabinete e disse o seguinte: olha, eu estou sentindo falta nas análises aqui do tribunal sobre modelagem de contratos de concessão, de uma avaliação mais regulatória mesmo. Não é uma capacidade de... Porque assim, a gente está olhando contrato de concessão como se fosse contrato de engenharia, contrato de obra. E não é. A gente tem que olhar aqui a governança do contrato, saber se os incentivos estão distribuídos adequadamente. Se não tivesse uma planilha de investimentos, parece que praticamente não vinha relatório nenhum, porque como a nossa visão, a nossa, como é que eu vou chamar? O objeto do nosso estudo, ao longo dos 15 anos anteriores, tinha sido auditoria de obra, a gente enxergava a obra para todo lado, né? Como aquele negócio, o vício do cachimbo deixa a boca torta. Não tem jeito. Se você só auditou obra a vida inteira, você recebe um contrato de concessão, você vai procurar a obra que tem dentro do contrato de concessão. É que nem o especialista em girafa que é convidado para falar num evento sobre física nuclear. Ele chega no evento e diz o seguinte: olha, vocês sabem que a física nuclear ela se difere da física quântica, e explica todas as razões. E a física nuclear ela toma por pressuposto aquilo que é o átomo, que é a menor partícula. E você sabe que a girafa ela é feita de átomos. E aí ele faz o resto da palestra dele inteira de girafa. Porque é óbvio, ele é especialista em girafa, ele não é especialista em física nuclear. Então ele não falou nada de física nuclear, falou tudo sobre girafa. E é como as coisas são. Se você coloca um ultra especialista em auditoria de obra para auditar para examinar um contrato de concessão, ele vai procurar a obra que tem ali dentro. E aí nós contratamos, na época ainda era o NARD já tinha saído, já tinha entrado o CEDRAI, estava migrando para o Carreiro, já 2016 para 2017. Falei assim: olha, nós temos que contratar uma pós-graduação em regulação jurídica e econômica. Agora, eu queria que esse curso fosse aberto para auditores e para diretores de agências e gestores dos ministérios. Poder concedente, agências reguladoras e controle. Por quê? Porque se na sala de aula é o único lugar onde todo mundo é igual, ali um vai aprender com a dor do outro. O gestor vai cochichar com o auditor no momento de uma tarefa, no momento de um seminário, vai falar assim: olha, tem esse problema aqui que você não está vendo. E aí um aprende com o outro, e é assim que funciona. Então, eu para falar a verdade, eu nem sei como é trabalhar sem interdisciplinariedade. Lá na consultoria do Senado, o Fernando era da minha sala. Nós tínhamos... O meu concurso era em Direito Civil e Processo Civil. Tinha o Fernando, que era em Economia do Trabalho e Previdência. O Fernando tinha... Quando eu cheguei, ele estava fazendo o doutorado dele em Economia. E a tese de doutorado dele foi uma teoria da teoria dos jogos. E aí, eu nunca tinha ouvido falar de teoria dos jogos. Então vejam o bem que faz você estar perto de gente com outra formação. Ali eu descobri que esse troço de teoria dos jogos é interessante. Aí fui aprender lá o dilema do prisioneiro, fui aprender aquelas coisinhas. Tinha um sujeito na nossa sala que era de direito constitucional, e o sujeito era médico. Médico, que fez direito depois, e a área dele era direito constitucional. E depois de velho ele fez filosofia, e a tese de doutorado dele de filosofia foi a tradução da República de Platão do grego clássico para o português. E ele coordenava um grupo de filosofia que nós reuníamos
todas as sextas-feiras para tomar uísque e discutir filosofia. Então, ele mandava cada um ler um capítulo da República de Platão, e aí, depois de uns 4 uísques, primeiro a gente falava, depois de uns 4 uísques ele falava. E aquilo era fantástico. Nós tínhamos um grupo de literatura lá na consultoria do Senado. A cada mês um livro era discutido e sentavam-se 15 pessoas à mesa para falar suas visões sobre aquele livro que tinha sido selecionado. E uma vez por ano escolhíamos uma obra de um autor de uma nacionalidade qualquer e íamos para a cidade onde aquele autor viveu no ano que escreveu o livro. E aí, tomando vinho, a gente discutia aquela obra. Então, são experiências que a gente vai levando ao longo da vida, e essa experiência de interdisciplinariedade na consultoria do Senado, e que tem aqui no TCU, e que eu acho que tem em agências reguladoras, tem em diversos outros órgãos, é algo altamente enriquecedor. Acredito que aqui, tanto no nosso mestrado profissional, quanto na pós lato sensu, mesclar disciplinas do direito, da economia, da contabilidade, buscar uma pesquisa com base em evidências, ensinar o aluno a fazer pesquisa empírica, tudo isso, no final, vai permitir que nós tenhamos profissionais melhores, qualquer que seja a origem profissional deles, e por isso eu considero que foi uma decisão acertada e espero ver os resultados para que, se algum erro houve, a gente vai calibrando, mas partindo de uma premissa que nós fizemos o melhor para acertar. E, ministro, hoje os problemas são cada vez mais complexos, então a visão muito unidirecional, dentro de uma caixinha, já não comporta mais a solução dos problemas, né? Então, não só os alunos têm essa formação interdisciplinar e várias visões de mundo, mas os professores também, tanto no mestrado quanto na nossa pós, tivemos professores de todas as áreas, que são servidores, que não são. Então, trazer essa complexidade traz uma riqueza de análise que nos prepara para enfrentar esses problemas modernos. E, para concluir, gostaria de... O quê? Primeiro, todos nós maximizamos utilidade. Todos nós maximizamos o quê? Primeiro, todos nós maximizamos utilidade. Todos nós maximizamos alguma coisa, né? As pessoas maximizam utilidade individual, as firmas maximizam lucro, o Estado tem que maximizar bem-estar social. E as pessoas, por serem agentes racionais e quererem maximizar a sua utilidade, elas, às vezes, podem ser levadas a comportamentos oportunistas. Cabe ao Estado tomar cuidado para não deixar isso acontecer. E como que o Estado faz isso? Faz por meio da norma, né? Então, aí vem um outro pressuposto que é importantíssimo, que é o quê? A economia vê a norma como uma estrutura de incentivos. E aí a importância de todos nós que estamos no Estado, trabalhando para o Estado, cuidarmos da norma, cuidarmos das decisões que estão sendo tomadas, inclusive decisões judiciais, as decisões dos tribunais de contas. Por quê? Porque elas geram incentivos para a sociedade, né? A gente tem que ver se esses incentivos estão sendo bons ou ruins. Então, é importantíssimo a gente tomar conta do que nós estamos colocando na norma, porque elas vão moldar o comportamento humano. E aí, ciente disso, e ciente de que está todo mundo procurando maximizar a utilidade, tem um conceito que eu acho que a gente deveria absorver e gravar para sempre, que é custo de oportunidade. Né? O que é custo de oportunidade? É eu saber que em toda decisão minha, isso vale para todo mundo, inclusive para o Estado, para toda decisão existe um sacrifício junto. Então, sempre quando eu vou para um lado, eu estou sacrificando o outro lado. E entender que existe esse sacrifício é importantíssimo, porque é por meio dele que eu vou saber se eu estou tomando a decisão correta ou não.
Às vezes o sacrifício é muito alto, então aquela decisão pública não é a mais adequada. Eu lembro de ter feito uma pesquisa com um colega do IDP sobre análise das decisões de inexigibilidade de licitação para a contratação de artistas. As prefeituras contratavam cantores famosos, e aí você viu o orçamento do município era mínimo, só que eles usavam metade do orçamento para pagar aquele cantor. E você fica, gente, qual o custo de oportunidade disso? É gigantesco. Eu não tenho dinheiro para a saúde, para a educação, para nada, só que eu estou pegando metade do meu orçamento para pagar um cantor. Então é isso, custo de oportunidade. Sempre quando você toma uma decisão, você vai ter o ganho daquela decisão, mas existe um sacrifício associado. Guardem sempre isso para as nossas vidas também. Vocês estão aqui, tomaram a decisão de estar estudando, mas vocês estão tendo sacrifício por estarem aqui. Estejam cientes disso para tomar melhores decisões. Bom, eu sou mais modesto que o Fernando. Eu quero apenas que vocês sejam capazes de, tendo contato com uma bibliografia que será muito bem selecionada pelo corpo docente, que vocês sejam capazes de abrir os horizontes e fazerem novas perguntas e agora, dotados de ferramentas para procurar respostas, que esse ciclo se retroalimente, que vocês nunca parem de se perguntar, que vocês sejam capazes de fazer perguntas cada vez melhores e que chegue o dia que vocês pensem assim, bom mesmo é quando eu não sabia de nada disso, porque eu era menos aflito, eu era menos agoniado, porque é aquela angústia que assalta quem está atento a temas demais, quem pensa sobre assuntos demais. Às vezes, o bom mesmo é só ouvir uma música boa, ler um livro de ficção, qualquer que seja, mas isso é para os espíritos evoluídos. Até lá, vamos quebrando pedras. Então, concluímos com essa responsabilidade, né? Que todo conhecimento traz muita responsabilidade de usar bem tudo e aproveitar de todos esses conhecimentos que tanto o ministro quanto o Fernando compartilharam conosco. Vamos passar as próximas etapas da apresentação do resultado do CAST e agradeço por todas essas exposições e o compartilhamento das experiências. Obrigado, professor Meneguin, pela presença. Obrigado, ministro Bruno, pela aula. Agora nós vamos passar a apresentação dos resultados das pesquisas do CAST e, para propiciar a compreensão dos pesquisadores, esse evento vai passar a ser conduzido em inglês. Good morning and good afternoon for everyone, distinguished guests, members of the INTOSAI community, ladies and gentlemen. It is with great honor that I welcome you to this session of presentations from the INTOSAI Center for Advanced Studies. The work showcased here represents the cutting edge of public research and innovation, addressing the most pressing challenges facing supreme audit institutions worldwide. To formally open our proceedings and share his valuable insights, it is a pleasure to introduce a leader who has been a driving force behind these achievements. Please join me in welcoming the Minister Bruno Dantas of the Federal Court of Accounts of Brazil. Mr. Dantas, the floor is yours. Well, good morning to everyone. On behalf of the INTOSAI Supervisory Committee on Emerging Issues, it is my honor to open this event of the Center for Advanced Studies.
The Intosai Center for Advanced Studies is a scientific initiative based on a think tank model led by Intosai Supervisory Committee on Emerging Issues. Its main objective is to strengthen the global voice of Intosai by producing knowledge and research about public auditing grounded in the experiences and priorities of supreme audit institutions. The center serves as a scientific board that promotes an environment for applied research in priority themes. It fosters technical and scientific production to support the audit and management activities of SAIs, while also creating opportunities for knowledge exchange among auditors and researchers. In doing so, the center helps consolidate good practices and build networks of research collaboration, often in partnership with international organizations as well as academic and research institutions. These initiatives embodies Intosai's commitment to innovation, collaboration, and global dialogue. By engaging with pressing themes such as artificial intelligence, climate financing, and the fight against hunger and poverty, the center provides the audit community with timely insights and actionable knowledge. Today, we have the privilege of hearing from the researchers selected to develop short-term projects under this initiative, each one supervised by experienced SAI experts. Their studies represent not only academic rigor, but also practical contributions to the future of public audit. Without further delay, let us begin the presentations. Thank you. We are pleased to now invite each of our researchers to present their work. The first one is Desaleng Mihe from Australia, the supervisor Balilu Dorel from Albania. The research, the title is Auditing Climate Financing, the Role of Size in Combating Climate Change. Desaleng? Yes, can you hear me, right? Yes, yes. Thank you. Yeah, thank you very much. I'm just sharing the PowerPoint slides. Let me know if it's coming through properly, please. Is that shared properly? Can you signal to me if you can see my PowerPoint slides, please? No, we can't. Yes. Okay, okay. At the same now, even? No, not yet. Perhaps I do not have sharing rights. I'm not sure how the technology works here. Do I have the authority to share, please? Or just, how does this work? If the organizers could help, please. Professor, Yes? we can't see your image. Yeah, And I'll also, try to share, okay. but it doesn't look like it's coming through. Maybe I don't have the Could you authority send to us share, or
Could you send Yeah, us yeah. by chat the PowerPoint archive? Okay, that would Maybe be we better. can. That's good. It's better too. Yeah. I ask also the other researchers if you can share in this chat the presentation, please. So. Professor Design, Yeah, is it yeah, possible the to? Attachment options Okay. again missing. Okay. We Can I will. send you by Okay. by Thank email? you. We will share now. Could you please take off your wallpaper so we can see you, because it's just an image now from. Still the same, right? Yes. Just a moment. So still I cannot attach a file to the chat. I will send you by email, and if you can help Okay. that. May. Is there any others? Nicholas, maybe you can share your presentation so we can start, and after we solve this technical problem. Yeah, absolutely. Okay, thank you. Can you hear me well? Because now the option to share is allowed. So maybe the previous presenter can try now. Ah, okay, it's not. Okay, Okay. Because now, Okay. perfect. can you try now? I'll try now. Okay. 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 We got it. That works. Thank Better you. Thank you, Professor. You Yeah, can excellent. start. Well, it was not now. Thank you very much. Good morning, everyone. Can you hear me? Yes. Yes, but the presentation, it's not. It was there, but it's Okay. it has gone. I understand. Better like that? No, not yet. I can do it again, perhaps. Now it's there. Yes, thank you. Okay. Okay. Thank you. I'll try that. Okay. Thank you very much. Good morning, everyone. It's early morning here as well. Wednesday morning. My presentation today is on climate finance auditing in the context of the Paris Agreement. I'm representing my colleagues, teams of researchers, Professor Tesfaye Lama, Dr. Lena Shu, Dr. Lan Wen, all of the others from my university, and Dr. Tesfaye Lama from USA, Towson University. And we were supervised, our project was supervised by SI expert, Dr. Dorel Aliou, who is also here today in this presentation. We acknowledge the funding and sponsorship provided by the Intosci Center for Advanced Studies. And now I can proceed to the presentation. So I would like to provide the structure of the presentation before I proceed into the details. I start by providing some background and the motivation for the study, and then I will highlight the research problem and research questions we pursued. Then I will outline the approach that we have taken in undertaking the study.
data. I will really focus more on the findings part by providing a summary of the major findings, and then I will highlight the key themes emerging from the donor country side and the recipient country side. We were really studying two groups of countries here because this is international financing for climate causes. And then I'll highlight the cross-cutting themes. Then I'll provide some recommendations that we have identified from the study before I conclude with highlighting the contribution for the study as well. Well, regarding the motivation for the study, of course, we started by reviewing really the literature on the Paris Agreement, and the Paris Agreement really provided the binding commitments on developed countries to fund projects, climate action projects in developing countries, generally classifying the countries that are signatories of the Paris Agreement into the donors and the recipients. That's the approach we took. And then we see that there are some concerns, or there are some issues in terms of the gap between the pledges made by donors and the actual fund flows. And on the other hand, from the recipient side, from the donor side, again, there is lack of clarity in terms of how the actual money was used in those developing countries in funding climate action projects. So there was generally accountability deficits generally in both sides, and there was some lack of trust in that regard. So when it comes to accountability in fund flows within the public sector, obviously supreme audit institutions are experts in that area, but this problem itself is really a transnational one. The governance of climate governance itself is more of a transnational problem. It's a global problem, and the governance of it is transnational. It cannot be addressed within the institutional frameworks of individual countries. So we look at it from the transnational governance perspective, which really deals with setting of some soft rules that apply across nations, not just imposition of some global standards to the local, but more of soft rules and norms and standards developed internationally and then adopted locally. So then we look at this as a really fragmented notion of accountability systems, because there's the local and there's the transnational. The Paris Agreement is an international one, and it cannot be really executed within the legal framework of a single nation. So there's a national and transnational fragmentation here, and traditional size are really focused on the national level institutional framework. So there is some misalignment between the focus here. Therefore, we looked at the literature, and there is really little that we know regarding the role of supreme audit institutions in addressing the transnational obligations of donor countries and recipient countries in terms of the Paris Agreement. So we pursued this research question: how and to what extent do supreme audit institutions facilitate climate action in the context of climate finance under the Paris Agreement? This is the research question we pursued. This is more of a policy and practice-oriented research question, but with more of academic methodology we applied. So what was our approach? In terms of the analytical framework and methodology, we applied a combined theoretical lens or analytical lens, rather, to gain some conceptual vocabulary to help us in planning our data collection, in interpreting the data, and making meaning out of that. So we used the theory, the assemblage theory, in which we interpret governance, climate governance,
as an assemblage, which really is a collection of several elements, including the transnational fund flows, the national level institutional frameworks, the expertise of supreme audit institutions, and all of that. So there are several components coming together, forming the governance architecture in that context, in that transnational context. And on the other hand, we have also epistemic communities. What are the roles of experts in this regard? Particularly, we consider or interpret the supreme audit institutions and the INTOSAI, the INTOSAI, the global one, as expert networks with particular specialized knowledge in terms of the accountability aspect of the Paris Agreement, the Paris Agreement, the climate obligations from the donor and recipient countries' perspectives. So we consider the SAIs and INTOSAI as intermediaries between the global expectations and the execution of those, or the discharge of those obligations at the national level, both in the donor side and the recipient country side. Then we are looking at to what extent this role is really played out in practice, and what are the challenges, and what could be done to enhance the role of supreme audit institutions in this regard. So we, in terms of method, we covered 12 Paris Agreement signatory countries, 7 of which are in the donors category, and 5 of them are in the recipient category. We also used, in terms of actual data collection, we used semi-structured interviews with senior audit experts, and we also used document reviews, particularly peer-reviewed documents produced by the individual supreme audit institutions of several countries, to see to what extent they are really involved in this kind of audit. We reviewed also World Bank and OECD publications to see also which countries are more involved in this kind of engagements, which countries are receiving more funds from in the context of the Paris Agreement. And we looked at the World Bank reports as well to see which countries are implementing climate action projects financed by the World Bank, and more specifically related to the Paris Agreement. So we use that to approach countries that are likely to be of good source, or some exemplary experiences would be captured if we went that way. And then we try to diversify, of course, not just the top recipients or top donors only, but we try to diversify. We just started with a whole list, and then we approached as many as possible, and in total we managed to interview 12 countries. And then we looked at, of course, the documents produced by those 12 countries as well, whatever is available, whatever they have published in this area on this topic. We have tried to review as many documents as possible. Then when we come to the findings, key points, I can first summarize. First, in terms of the focus of audits, if we compare the donor countries and recipient countries, supreme audit institutions, we say that for the donor countries, domestic audits are frequently undertaken in regard to Sustainable Development Goal number 13, which is climate action. That's really commonly observed in the interviews. But standalone audits in the context of climate finance, transnational climate finance, in the context of the Paris Agreement, is not really a common practice. And
it's not easy to track funds once the donor countries have contributed some money to this cause. It goes through multilateral organizations like the United Nations and other transnational bodies. So once the money is pulled into a bigger pot, it becomes very difficult to trace which country's money is invested in which recipient countries' projects. And there are also some definitional issues, some measurement and methodological issues as well. That complexity seems to be making it difficult for donor country size to focus on this particular audit. So national priorities also dominate. More generally, they are really focusing and prioritizing national issues rather than focusing on this particular climate finance in the transnational space. When we look at how they consider the role of inter-SAI and the role of the regional components of the regional SAIs like Euro-SAI, the working group for environmental audit and the climate sky initiative, the donor country SAIs frequently mentioned how important it was to engage in those projects in terms of sharing experience to other countries, largely to the donor, the recipient countries' supreme audit institutions. When you look at the recipient country size, again, they integrate the donor projects into national priorities, really. They have the more national audit plan, and they may audit particular projects, but not necessarily tracking the fund flows from the Paris Agreement perspective. So they would audit normally the funds that comes through donations or aid or those kind of transnational funds coming through, but not particularly focusing on climate action audits. They generally prioritize, again, domestic issues, not necessarily this transnational issue. The challenges include resource constraint compared to donor country size. The recipient countries also have some issues in terms of capacity and the training up-to-date knowledge and approaches for the audit methodology. That's also an issue. And donor-specific audits cannot be really done because there may be too many and resources are limited and they cannot really engage that way. They prefer a different approach like overall capacity building so that all funds that comes through the government and all public expenditures are properly utilized rather than focusing on a specific donor-funded projects. When we look at their perspective on the role of inter-SAI and regional SAI associations, groupings, they highly appreciate the training and capacity building opportunity that comes through inter-SAI and the regional SAIs like Euro-SAI, ASO-SAI, and all the regional ones. So they frequently mentioned how they used that one, those networks really. And particularly also they mentioned how the cooperative audits like winning arrangements, in some regions like the Pacific region, while I cannot disclose in the specific countries, some countries from the donors category are coupled with the recipient country's size and the two sides work together, but that's not really a common practice. Whereas there are parallel audits whereby some multiple countries' size are conducting similar types of audits simultaneously. They share knowledge and methodology, and that really was one of the frequently mentioned experiences that they appreciate.
So these are some illustrative quotes from the donor side. I can just leave it there for a minute or so, so you can have a look. From the donor country side, again, the focus on SDGs and climate-related audits are really focused on the national projects, not really on the Paris Agreement obligation. And of course, I only picked a few representative quotes. More detailed quotes are provided in the paper itself. I hope some of you have access to that already. The standalone climate finance audits are rare, as I said, and that's the direct quote from one of the participants. And again, challenges are really more methodological challenges are mentioned here. Like while there's no capacity problem in auditing those kind of projects, but methodology in terms of tracking the money that goes into multilateral agencies, that's a complex issue which may require future work in developing actual methodology for tracking and tracing and measuring contributions. From the recipient country side, again, there are some representative quotes I just picked, but again, details are provided in the paper. Here, pressures on resources and pressing domestic priorities are really the key challenge for them. There are cross-cutting issues, like themes, rather. One is national priorities take precedence. They focus more on the national priorities because that's more directly associated with their mandate. When we ask them whether there's a limited mandate or whether their mandate is enough to cover climate finance audit projects, but all of them say really there is no limitation of mandate. Their mandate allows it, but the national priorities are a lot, and they give priority to the national ones, both donor and recipient countries. And of course, there are methodological problems of tracking the money properly. That is additional challenge for the donor side. Then regional INTOSAI, the role of INTOSAI as epistemic community, promoting knowledge sharing, training capacity development opportunities, the climate scholar initiative, parallel audits, audit opportunities. All of those are really frequently mentioned by both the donor countries and recipient countries size. Then, those are the key themes that are really shared by both categories. In terms of recommendations, we highlighted in the paper, one would be reimagining the capacity building. Really, this comes into the recipient country side, because donor country sides they didn't mention any major lack of capacity in terms of their audit skills and methodologies, but in the recipient country side, there seems to be a need for more training and sharing of experience with more experienced size. And that partnering, parallel audit, those initiatives could probably help in this regard. Aligning global governance, flexible methodologies, particularly the methodological aspect in terms of developing a model for measuring and tracking the funds, because once the funds are really mixed with other funds in the multilateral organizations, the only option the interviewees mentioned was the only option would be just to make sure that those multinational audits themselves have proper accountability infrastructures. Otherwise, there may be a need to develop
better methodologies, robust methodologies to track data and harmonize standards and have common definition of what really counts as climate finance. Those kind of methodological issues are frequently highlighted and would help if Intosai and other stakeholders focus on them. Local accountability is another area, really strengthening the local accountability of size in both the donor and recipient countries, especially the recipient countries, would really help. Although we are not really focusing on climate finance audits under the Paris Agreement, if the recipient size are really strong enough, they can properly ensure accountability for all money that comes through the government and is spent through the public projects. Regional collaborations, but this is really, again, the highly emphasized one, strengthening the regional size and the activities that the Intosai is undertaking in terms of sharing experience and all those like building knowledge through the climate scanner and those kind of initiatives. Those are frequently highlighted and more details provided in terms of what could be done next to even make it more useful. So, of course, some of these things that are highlighted are not mentioned by some of them. Say they used it properly and it helped them, but not all of them are benefiting equally. So there is some variation, and this could be widely promoted and implemented. So generally, Supreme Auditing Institutions and Intosai, the network itself, seems to be having a very promising potential for advancing accountability in climate finance. But that capacity could be better utilized. There are indications, and of course there are variations across countries, but there are generally some good practices, and there are clearly challenges as well, and there's room for improving the service that Intosai and regional sites are providing to mainly the recipient countries, so that accountability would be enhanced in the context of global climate finance. So, in terms of the broader contribution to the literature, of course, that's more of the academic aspect. We are really extending the literature to a more transnational space, because performance audit in the public sector has been really studied in the past within the national context, but we're now looking at it from a transnational perspective, and we're extending the literature in that regard. So thank you for your attention. I look forward to any questions, and of course I'll be glad to be contacted using this email address as well. Thank you. Thank you, Desalegn. If anyone has a question, you can hands yours raise up. The next one is Nicholas Lagos from USA, the supervisor, Kamieni Dominic Multiria from Kenya. And the research is Humans in the Audit Loop, exploring how AI can enhance size legitimacy. You can begin? Can you see my presentation? Yes, yes. Thank you so much. Thanks so much for this opportunity. Can I begin, right? May I begin with the presentation? Yeah. Yeah. Yes. Got it. Thank you so much. Good morning, everyone from New Jersey, USA. I'm originally from Chile, so I'm happy to share with you, for this opportunity to share with all of you this presentation, which is a research about how today we can balance the opportunities and challenges that artificial intelligence and human intelligence provide
to public auditing in an experiment that I conducted in Chile with the supervision of Dr. Dominic Kemanji from the Supreme Audit Institution from Kenya. I got 20 minutes, so I will try to fit my time to this, fit my presentation to this time. So, just to begin with a general overview about how today governments are using artificial intelligence for law enforcement, there is a pretty interesting case that provides a very good example about how today governments are automatizing some law enforcement tasks. For instance, in Netherlands, a few years ago, the government implemented some cameras that automatically detect when a driver is using mobile phone while he's driving. So, in this case, for instance, this camera automatically recognizes this person who is talking in the cell phone while he's driving, automatically took this picture. He can recognize what is the number of the car and check the number of the car with the databases where who is this person and where to send this ticket with a fine to this person, and automatically this person receives these tickets and they have to pay for this. So this is a very good example about today how this process could be absolutely entirely automatized without human intervention. But there is a problem in this case, because if you can notice this person who is in the picture, he's not talking or he's not using the mobile phone. He's just scratching his face. But the camera automatically recognizes this as an infraction, but no human has the opportunity to double check this information, and this example can illustrate how today artificial intelligence can provide a lot of advantages, but at the same time there is a lot of problems and mistakes that can arise with this technology in law enforcement or in our field, which is public auditing. So in a global scenario, we can recognize today there are many examples about how governments, how Supreme Audit Institution, are using machine learning, for instance, which is a technology that can allows to the software automatically learn about new data and create new rules to make decisions without human programming. So this creates an absolutely transformation about today how computer sciences are being developed, because today software can self-learning without human intervention. So there is pretty interesting cases in the globe related with how today Supreme Audit Institutions are using data from public procurement, for instance, to automatically recognize patterns that for humans could be hidden, but a machine can recognize that patterns and arise some red flags with irregularities. Secondly, there are pretty interesting examples, for instance, in the US, or the case of chatbots like the TCU in Brazil, that they are using natural language processing to assist public auditors in writing some audit reports, or to trying to create a dialogue with them, so to trying to being a virtual assistant in some audit tasks. And finally, we can find some examples with computer visions. So for instance, there is a pretty interesting case in India where the Supreme Audit Institution of India is using some images in a housing social program to recognize duplication of pictures provided by the citizens, by the people who is receiving this social assistance, and recognize if one picture or one house is presented by two pictures, different pictures from different angles from the house, for duplicate the benefits that the government is providing. So that is impossible today for a large country, or for a small country either, also, that recognize two pictures that looks different, but they correspond to the same
or some previous research has focused on how there are some bad examples of bad experience, or how artificial intelligence is doing some purely work. For instance, in Netherlands, the government or a judge court banned a welfare fraud AI system for violating privacy rights and potentially discriminating against low-income residents. So today, a pretty good software that can provide an advantage, so recognize irregularities, is prohibited by the Supreme Court based on this high ratio of false positive or some ethical matters. In China also, an anti-corruption software was shut down because due to high rates of false alarms and poor accuracy in identifying actual corrupt behavior. So why I'm providing this example? Because today computer scientists has developed pretty good advances in technology and information sciences. But however, from the social sciences, we need a better understanding about how this is working in government. How today governments and local levels and regional public agencies are using technology, avoiding some mistakes and some problems and disadvantages that today artificial intelligence can arise. Based on this, I'm trying to understand how today artificial intelligence can be applied in data collection and data analysis. So this is a pretty simple way to understand the audit process, where the two relevant tasks can be absolutely automatized, and today we have some experiences on this. So for instance, in data collection, artificial intelligence will gather relevant information about agencies and topics under scrutiny, cleaning and modeling data without human intervention. On the data analysis side, artificial intelligence might evaluate information under scrutiny, detecting patterns, identifying anomalies, and draw conclusions that can be automatically included in the audit reports. This, from a theoretical perspective, that is something relevant for this workshop, is that there are two kinds of tasks here. One is a low discretion tasks, because public auditors, there are not many room for judgments in data collection. This is a rule-based procedure where public auditors only need to clean up the data, gathering the data, clean up the data, and say, okay, this is the appropriate data that we have to put under scrutiny. But on the other side, the data analysis is a high discretion level task. Why? Because in this case, public auditors require a lot of interpretation, context, and professional judgment to identify if one behavior on a public official or on a political authority is an irregularity in that specific situation. Based on this, the theory suggests that in low discretion tasks, in this case in data collection, artificial intelligence can provide a lot of benefits. So today, what theory says is that in data collection, we could replace human auditors by artificial intelligence auditors because it's a low discretion task. It's something very routine in the daily basis, on a daily basis. On the other side, in a high discretion tasks, such as data analysis tasks, theory says that human provides advantages on this. So here it's better to keep the human doing these tasks. At this point, there is a theory called human in the loop, which illustrates how incorporating artificial intelligence into audit streamline without wasting auditor expertise could be provided by keeping human in the loop. In other words, so today we have a lot of advances in technology. So today we are able to remove human in many tasks. However, human provide a lot of advantages or a lot of potentialities also, human intelligence. So to try to balance an equilibrium between these tasks, where human and where artificial intelligence
intelligence is better is key to understand how today we can automatize and took advantage of technologies that provide in auditing, in public auditing. So there are two major questions that I'm trying to reply in my research. The first one is how can we balance human and artificial intelligence auditors to ensure the legitimacy of public audits? And secondly, where does including human in the loop have the greatest impact on audit legitimacy? So based on this, I pre-registered three main hypotheses. The first one is that AI, artificial intelligence, doing the data collection is seen as more legitimate than humans. So today, AI can, if we conduct public auditings in data collection with automatized artificial intelligence, that can increase the legitimacy of public auditing. That is my first hypothesis. My second hypothesis is the opposite. If we include artificial intelligence in that analysis, the legitimacy of public auditing will be lower, okay? Because this task is better for humans. And finally, is this third hypothesis, which is trying to explore what is the best mix on this. My hypothesis is keep human in the loop. It's better if we focus artificial intelligence in the data collection tasks and human in the analysis. So this mixture provides a higher ratio for legitimacy in public auditing. So to test this in an empirical way, I conducted an experiment in Chile with a pre-registered vignette experiment. This was a questionnaire, was created during 4 focus groups in Chile with public officials, and this was this survey was submitted to more than 3,000 public auditors in Chile in November and December 2024, and I received 910 responses from external auditors from the Supreme Audit Institution in Chile, but also from internal auditors, from ministries and public agencies and local governments too. All of them received this vignette with 4 scenarios. So the question that I made to them was this not real, but pretty real case, or that's something that sounds like a real case, that reads, experts have indicated that AI, understood as a computational system that simulates human reasoning and can make autonomous decisions, offer both opportunities and risks in the control of public resources. Imagine a fictional situation where the CGR, the General Control Office in Chile, begins the use of AI software that collects information and identifies irregularities, which are automatically drafted and incorporated into a pre-audit report. Next, 2 stages of the methodology are explained, and your opinion on the process is requested. And I provide the 2 phases of the audit with 2 conditions. In one condition, the human can modify the information, and in the other one, they are not able to modify the information. So for instance, in data collection, audit teams receive the records selected by the software in a format that impedes in one group and the other one permits the validation or modification of data by CGR auditors. Then, during the data analysis, audit teams receive the pre-report prepared by the software in a format that impedes or permits the validation or modification of findings by CGR auditors. So based on these 2 variables or 2 conditions, we get 4 scenarios, right? So in other words, this was the experiment, because I classified the groups, I classified all the sample in 4 groups. One group received a scenario where the AI is autonomous. So the software collects and analyzes the data. The second group, AI only collects autonomously, as the human auditor can do the analysis of the data. In
AI analyzes the information. The human collects the information, and the AI analyzes the information. And in the fourth group, the humans are receiving this information, so AI is only assistance. Okay? So the fourth group received the final same questions about which setup has the highest perceived legitimacy. As all of them received the same question, the variety between the responses of the people is only attributed about the condition of the experiment that they are facing. This is something super statistically, but in this case, all my groups are balanced, with the exception of position and age, so my regressions are including these two variables. I will be happy to going back if someone has an interest on this. After this, after the people read the experiment and the scenario that they are facing, I made this question. Based on what you have read, how much do you rely on that this process will use the correct information during the audit, will perform correct analysis, will evaluate the situation with impartiality, will use all the relevant information, and will improve the capacity to detect corruption in a scale from 1 to 7, when 7 is complete trust. Okay, so they totally rely in this case. The responses create one variable with a Cronbach alpha of 0.94, which illustrate that these variables only are measuring one variable, in this case the legitimacy of the audit. Okay, but these are the response for all the scenarios. So the experiment is trying to understand how the scenarios vary between different treatments. So these are the results. In the case where AI is autonomous, so humans are not able to modify the information or the analysis of the software, the score was 4.00, which is the lowest score. So based on this, probably we can figure out that the highest rank or the highest score is in the completely opposite scenario, which is AI assist. In this case, the artificial intelligence only assists the auditors and is the auditor who makes decisions. But in this case, it was 474, but it wasn't the highest score. The highest score was on the second scenario, where artificial intelligence is collecting the information and a human analyzes that information. So this gives us a first overview about how this combination of artificial intelligence and human can be set up in an audit method. So, as these are only descriptive results, this is a regression that better estimates the result of the experiment, and these variations between 4 and 4.8 are statistically significant. And we can see all the scenarios have a higher score. So when AI is making all the decisions, that is the lowest legitimacy in the process. But in all the scenarios where humans have more power, the legitimacy is higher. So that makes sense, but in this case, this is statistically based. So trying to go into the final part of the presentation, I will provide what are the results of the three hypotheses that I tested. In this case, the first hypothesis was AI doing data collection is seen as more legitimate than humans. And the results doesn't support this hypothesis. So in this case, we can see the t-value is statistically significant at 0.5%. However, the coefficient is negative, and I was expecting a positive coefficient. So to doing artificial intelligence tasks will increase the legitimacy, but in this case, the data doesn't show that. So that probably is something interesting to looking for in more detail. My second hypothesis was proved by the data in the experiment. In this case, the results are statistically significant at
confirmed by the data. As you can see at the first results, all the results are statistically significant, but the coefficient where artificial intelligence collects is 0.7, which is the highest score. If we compare the other scores, other coefficients are lower. So this is my last slide. So in summary, how can we balance human and artificial intelligence auditors to ensure the legitimacy of public auditors? This is not there is not a magical solution. We need to balance and to use the advantages that artificial intelligence provides, but that doesn't mean that we have to keep up or remove completely the human expertise from public auditing. And to try to understand what tasks human artificial intelligence agents can provide, that is the future. That is the challenge of the future. So we need to create more research and better understanding to try to say how artificial and human agents can co-work together in order to create better and more legitimate public auditing. So thank you so much. I will be happy to receive your questions here or an email. I will be happy to talk more about this in the future. Thank you so much for this opportunity and for your attention. Thank you, Nicholas. Moving forward, we have Dirk Brand from South Africa, and the supervisor, Aloysio Dourado from Brazil. The research is development of effective methods and tools for the auditing of AI algorithms by supreme audit institutions. Dirk Brand. Good afternoon from Cape Town, South Africa. I'm trying to share my screen. I don't see it yet. No. No. Just a second. I will get there, hopefully. Why does that not show here? You can try again. I will do so. Now we got it. You got it? Yeah. Okay, Yes. wonderful. Thank you. All right. Okay, so this is the topic of the research that we've done. My co-researchers are Valerie Hoffman and Juan van der Merwe, both here from South Africa, and we were supervised by Dr. Aloysio Dourado from Brazil. And a bit about the background of the research. We argued that this is a new field and there is certainly a need to do or to establish good practices for independent auditing of AI systems. In auditing in general, one key objective is to create trust by different stakeholders. And we argue that this is a big motivation as well to establish independent AI auditing that can enhance transparency and trust in the AI systems that are audited. It will also provide a way of strengthening the accountability of developers of AI systems because of the results of the audit, where you can pick up problems that you will identify and they ask the developers to address that. Regulatory compliance certainly would be important. We don't have too many AI regulations yet in the world, but once it is there, that would be an important yardstick to look at.
And then it will also help to improve AI systems, because an audit would indicate where there are problems, where there are risks, and how to improve that. In particular, we argue that auditing AI systems prior to deployment would be important to help identify and mitigate any risks that comes out of the audit. A few years ago, as part of our research, we found this publication from the European Parliamentary Research Service, where they indicated the importance of audit of AI systems being socio-technical in nature, and that means that the audit cannot only focus on the technical aspects of AI systems, but certainly also looking into the ethical issues and how that impacts the environment in which the AI system is utilized. Two key points regarding the AI as objective of the audit. The one is that we have to look at the whole AI life cycle. This is not a question of simply looking at the final model that's been developed and deployed in a public organization, but we have to start with the data, the design of the AI, how it's developed, tested, and eventually how it is or will be deployed. So the whole AI life cycle certainly forms part of the audit. And then secondly, we acknowledge that AI is not a technology that you can easily fit into one little box. We have a whole variety of types of AI, and two big distinctions that one can make is what one can term general AI and generative AI, or as it is described in the EU's AI Act, general purpose AI. And I will come back to that a bit later. So we've done the research and explored different publications from both academia, private practitioners, public institutions that touch on elements of auditing of AI systems. But what was lacking is a comprehensive audit framework and methodology to audit AI systems. And our mandate was to look at it specifically within the public sector. And one of the very valuable sources that we found was work from the Dutch Supreme Audit Institution in this regard. And we worked further on that. So our approach then was to establish a framework, and key elements in this framework is, first of all, to ask why do you want the audit? What is the purpose of the audit? Secondly, what is the scope of the audit? Thirdly, is there a classification of the risk profile of the AI system? If so, what is it? We see both in the EU's AI Act and in the proposed legislation in Brazil that risk is a key basis for looking at AI systems. And then regarding risk, the auditor would also ask about any identified risk and mitigation steps. And then lastly is a specific methodology, and that's captured in what we labeled in the AI audit guide. So we argue in the end of this research that the development of this audit guide provides a solid basis for Supreme Audit institutions to give guidance in terms of how AI systems should be audited within the public sector. And of course, the legislation in different jurisdictions would play a role in influencing the different features of the audit guide, but our report makes provision for that, and the essence of it can stand. It's a question of adapting it to the particular regulatory requirements in each jurisdiction. So first of all, it's important to look at the different types of
question, what is the purpose of the audit? Is it about compliance, complying to legal requirements or to specific international standards? Is it about measuring or assessing the performance of the AI system? And in practice, we find that very often it's a combination of compliance and performance that would be the nature of the audit. It could also be in the sense of a conformity assessment. That's the term that the EU's AI Act uses, and specifically to make sure that any AI system, before it is put on the market or used, it must conform to the specific legal requirements in the AI Act. So it is also a kind of an audit that's done prior to use of the system. And then lastly, in determining the purpose of the AI system, obviously the question of what is the yardstick, against what do we measure? So what would be the applicable legislation, which standards are we going to use, and there are some options there as well. We see that in the EU's legislation, they already indicate that there must be specific standards adopted that would apply to the way the AI Act would be implemented, and the AI Office is busy with that. There are already international standards developed by in particular two organizations, ISO and IEEE, and there are many examples, yet not all aspects of AI systems are already fully captured in terms of standards, but certainly there are quite a few useful ones that one can apply and bring into the audit framework. And if you look at those, it's possible that an auditor can decide to combine some of these standards in the, developing the scope of the audit. The next question then would be looking at the scope. So which AI systems in this public organization must be audited? What is the nature of those systems? Is it internally developed or procured from external providers? And in the public sector, the issue of AI procurement is in particular important because of the potential additional risks involved in bringing in systems from the outside, and the need from a public sector perspective to provide certain requirements to limit those risks when procuring the systems. And there could be other procurement legislation to which the organization needs to comply with. Then we should ask the question, but is it a standalone system or is it integrated into other systems? Is it general AI or is it generative AI? And I will show you a bit later that there's a distinct, in fact there's a need to do that, but a distinction between auditing these different types of AI systems. What we discovered could be a very useful help to an audit team is to ask the client, but what is the user story of this audit system? Why does it exist? What was the motivation for getting it there? And if there is such a user story, it would give a good explanation of the reasoning behind it and what the aim of it is. As far as risk management is concerned, the first step would be to determine the risk classification of the AI system. Now, one can look at guidance to the way risk is being systems are being categorized according to risk in the EU's AI Act and also in Brazil. In absence of that, of any legislation, one could simply use that as a guide to give an idea about the risk profile of the AI system. Of course, from the auditee, from the client, you would get as much as possible information about assessing the risks related to the AI, what is the risk management strategy, and what mitigating measures are in place.
So the audit methodology that we propose follows very similar type of methodology that you would find in auditing of financial, in case of financial audits. You would engage the auditee right in the beginning, clarify the objective, the scope of the audit, and then obtain as much documentation as you can, in particular technical documentation about the audit. And if there are other relevant documents such as a risk management plan, a fundamental rights impact assessment, those would certainly add value to the audit team because it's important source documents from which you can get a lot of information. The audit process we captured in this comprehensive audit guide. Before I get there, just a few remarks regarding the technical documentation. And this we take as guidance the way the EU's AI Act described it. And I think that it is not far in the future that we will see Supreme Audit institutions issuing guidelines for auditing of AI systems to their clients, and including in that would be a focus on technical documentation, because it's such a rich document that you can work from to provide not only descriptive information about the system, but a lot of the technical details that would influence different aspects of the audit. So this is really an important aspect of getting the information that enables the audit team to do a proper audit. So in terms of the audit guide, our approach was to follow a very simple process, looking at the lifestyle of the AI system, the input phase where data and the development of the system plays a key role, the algorithm itself, so that's the technical part where assessment of the technical ability, the robustness, the safety of the system, things like that are relevant. And then the output, looking at the achievement of its objective, at the impact in the particular environment that it's been utilized as well. Our audit guide contains various key elements that must be audited, and those you can trace back to critical ethical factors. You can use the audit guide in absence of any AI legislation, but it should also run together and integrated with any legislation that will be developed. And we see that these key features, ethical features, if you wish, are already used in many countries, looking at the way AI systems are observed and reviewed. So then we add a number of questions to each of these categories: data, transparency, privacy and data governance, bias assessment, whether it's done, what's the outcome of it, any risk associated with it, looking at the technical robustness and the safety of the system. And again, here the technical documentation plays a key role. Issues of human governance and oversight, the point of the previous presentation, the importance of human in the loop, definitely critical. Any fundamental rights impact assessment, we look at that closely, and the audit team need to review that. And of course, if there are any standards being utilized or any legislation that would apply, that must be integrated into the methodology. Just a brief word about auditing of generative AI, particularly large language models. This is something which we found a fairly good model developed by a team, as you see on the screen there, and we simply argue this is a very good approach that one could follow. We did not interfere with that or add to that, simply saying that this is a good model. We don't foresee that auditing of large language models might easily be the scope of a size
work. But maybe the last part, the third element, the application of that could be become important in future. So my last slide, I think, in doing this audit, getting the auditee, the client's responses in applying the audit guide is certainly important, and that the team would utilize to compile the final audit report, present the report to the client, and we argue that it's important to publish that as well as a form of giving effect to transparency and accountability, that it be known what is the outcome of the audits. And in the public sector, you work with the public's funding and utilizing AI systems to the benefit of society. So these audit reports should be known in a form that is easily understood for the public. Yeah, I think that is the last slide, and I want to thank the CAST team for hosting us today. I'll be happy to answer any questions if there are. Okay, thank you, Dirk Brand. Any question? So let's move to the next one and the last one. Francisco Alexandre Correia Arruda from Brazil. Supervisor, Carolina Larriera from Argentina. We kindly invite you to present your research. A new era in poverty diagnostics. Experimental knowledge from machine learning to improve the efficiency of social programs in combating poverty. Francisco Alexandre. Hi everyone, can you hear me well? Yeah. Sure. Can you see it? Yes. Hi everyone, I'm Alexandre. I'm a PhD student at Federal University of Ceará, and I am also a graduate intern in a Court of Account here in Ceará, the TCE. And this is my work, a new era in poverty diagnostics, the experiential knowledge from machine learning to improve the efficiency of social programs in combating poverty. This work was made by me and my professor Fabrício, and I want to say thank you for all the support of Carolina Larriera. And let's here. So this is the topics of my presentation here. I first will present the motivation, the main research idea, the questionnaire results, the questionnaire performance, and the final remarks. So, the motivation. First, here in Brazil, we have a lot of problems and know exactly how to measure poverty. And we have here a lot of challenges in efficiently target poverty alleviation programs. So, the first problem is the self-report bias, because here in Brazil, a person to receive a benefit or a family to receive a benefit have to answer a national questionnaire called Cade Único. And what happens is that this type of questionnaire has some bias, like the selection bias, because people is going to there wanting the benefit, so maybe the people can not say the truth, real truth to the interviewer, and maybe the interviewer can write in some wrong responses. So we have under and over
reporting, and this can affect the program effectiveness. And another problem is because people here in Brazil, and I think in all the poor countries all over the world, has the problem that they don't know how much exactly they earn, how much is the income of the families. Because we have a lot of problems like informal jobs and other things. And another problem is the scale, because we have a large questionnaire with a lot of questions, and this costs so much because the people that want to receive the benefits as increasing, and the costs are increasing too. So we have more costs with IT systems, hiring and training people, with transportation. So the cost is going to increasing. So we have our work here. We study about Brazil, but we specifically study the context in Ceará. And here in Ceará, we have 90 million people, 40% of poverty rate, over 1.4 Bolsa Família families, and here, specifically here in Ceará, we have more two programs to combat poverty, that is Ceará Sem Fome and Cartão Mais Infância. These two programs, Ceará Sem Fome, is to people, it's a money that the government gives to the people to buy food, and the Cartão Mais Infância is a card directly to people that have child. So here in this slide we have the overview of the poverty in Brazil. And the first panel here, the map 1, we show here the GDP per capita. And as you can see here, most of regions in Brazil has less than 10,000 reais of GDP. And it's interesting that is the poverty rates are concentrated in the north and the northeast of Brazil. Some places with more than 60% of poverty rate. But it's interesting to mention that the benefits per capita, this kind of benefit to poverty alleviation, is going to this region, north and northeast. But this happens historically in Brazil. And why this scenario don't change? Why? So our work is we created to make do a thing that can maybe just a little change the scenario, no? And what is the main research idea? First, we investigate the correlation between the income and characteristics about the household, like education, infrastructure, and durable goods. But we choose not only this characteristic, but we choose characteristics that is observable and verifiable. So the people that work with this can verify if this person is really poor and have to receive the benefit. So investigating this correlation, we create a probabilistic predictor. We develop a probabilistic predictor for economic vulnerability without relying on direct questions about income. As we said before, people don't know how much they earn. People don't know the income of the family. And with this probabilistic predictor, we create a concise questionnaire with just 10 questions. So it's a concise and can be fast. It's a fast questionnaire.
is tier 1. First, the PPI. The PPI is a tool that was created by the Garmin Foundation, the foundation of the Muhammad Yunus, the Nobel Prize winner, and the goal, they did this to give microcredits to poor people. So they want to know the people that really needs to receive that money. And we have here in 2018 a competition that happens, and this competition, this poverty test competition, it was to bring the light for methods of machine learning. So we saw this competition, and we picked some methods and algorithms to our work. And the SWIFT methodology, that is a methodology that the World Bank do in some places around the world, the poor places around the world, interview people to know about the poverty rate. Let's go to the results, the questionnaire results. So this is the 2 questionnaire that we choose to bring here because it's the best 2 questionnaire. They perform better. And it's interesting to see here that using different methods of machine learning to select, it's a filter selection, to select these questions. Most of these questions are the same. How many people live in the household? What is the age of the household head? How many bathrooms? And other questions. So each one of these questions has a impact factor, a score. So we sum this score, and we have a score of the people, the person, and we can know if this people is poor or not. So what is the performance of this questionnaire? So I bring here an application that we made to simulating a program in Brazil using these 2 questionnaires, and to a program for early childhood. And we choose 80 with the CUT score. That means if the people has more than 80% of the score, it's considered poor and can receive the benefit. And less than 80% not receive the benefit. But this can change. This is the management that can choose and maybe update this, looking for his reality of this, the region, if the region have more poverty people or not, yeah, and if the resources is low. So I have just a little money to make this program work. So you use a different score, and just for this. And we have here 4 graphs, bar graphs here, as you can see, but it's because 2 graphs here is representing the edge of this W variables. What is this? This is contextual variables that surrounding the family, like the GDP per capita of the region, the human index of the region,
live. And it's variables of the development of the region. And we note, we can observe here some interesting things. The first bar represents the extremely poor people, and then poor people and vulnerable people. It's between the poor and not poor people. And using this questionnaire, one that I call Model K1, we can see here that this questionnaire, this model can accurately and precisely consider more than 90% people to receive the benefit. And it's wrong just in 1.4%. But adding these double variables, it's less than that. So we can know that just 0.80% of people is non-poor and it's not considered poor and can't receive the benefit. So we have here our innovation. It's because here, in Brazil right now we don't know a way to measure how much the resource, the finance resource is going to the people that really needs the benefits. And using our questionnaire, we can precisely know how much is going to people that really needs. And let's move on here. Remarks. So, our strengths. In regions with poverty rates above 30%, the models achieved true positive age more than 90%, demonstrating strong predictive capacity. This GRRF and CVI consist questionnaire. This is two machine learning methods, different machine learning methods. This this two different questionnaire with this different methods. Consist questionnaire combined with the XGBoost algorithm to predict. We use this algorithm XGBoost to predict. Offer high predictive accuracy and efficiency, especially in identifying the poorest population and specific vulnerable groups. So we can reduce administrative and data collection costs, and this tool can use for better target and evaluating social programs. Have some limitations like short-term income changes, because we use survey annually survey here in Brazil, and we can know exactly this changes during this time, this period. And we need to include variables that capture recent shocks or emergency situations. We can bring these variables in emergency situations like COVID-19. And we want to improve question to capture early signs of vulnerabilities. And another thing is that we can receive perception. When we apply this questionnaire, we can receive perception and more information and update the questionnaire. So the questionnaire can be more strong and more be more effectively. That's it. This is my presentation here. Thank you. This is our mail addresses.
Thank you, Francisco Alexandre. Thank you all, the researchers and supervisors, for your valuable contributions. The collaboration between researchers from different countries and continents reaffirmed the global nature of the initiative by promoting cooperation and the exchange of best practice in the TOSAI. And thank you all to be here, that you are here following the presentations. Good afternoon, everyone. Thank you. Thank you.